can confirm I'm the mother. I'm trying to tell you, aging is a disease. Me, I don't want to age. I don't want to get sick with aging. BF Suma, we have a series of NMN. Tuko na NMN Basic, tuko na NMN Duo, tuko na Youth Ever, the latest in the market. So kama wewe unataka kuzeeka, hello, you are in the wrong place. Hapa hatuzeeki. Hebu angalia hizi sura zote za watu wote wako hapa ndani ambao ni wa BF Suma, hatuzeeki. Ask them your age and you'll be surprised. Tuko pamoja? Are we ready to change our lifestyles? From eating to taking supplements. Have you seen the need of supplementing? Have you seen the need of giving your babies supplements? Manake hata tunaachisha kunyonyesha mapema. Manake we are so busy. Our life is, we are so busy. So hatunyonyeshi mpaka ni miaka 2.5. Mimi sidhani kama kunaye nimenyonyesha, kunaye. Ni mwaka 1.5 tumemalizana na hiyo maneno. Until Dr. Kao came, I have one son ambaye ako very choosy kukula. Tulipompea Dr. Kao, tulikuwa tunauliza hiyo peta tutaitoa aje. Manake ilikuja double. Tunaelewana? So this is what is going to make our life beautiful. Embrace BF Suma and you shall not regret. Embrace supplementing and you shall not regret. Magonjwa kama high blood pressure, diabetes, utakuwa ukizionea view sasa. Usikubali kuziona kwa jirani yako, mpatie dawa. Ndio asikusumbue usiku umpeleke hospitali akizidiwa. Usikubali kuziona kwa mama yako, mpatie supplements. Ndio asikwambie nimelazwa, njoo utoke Mombasa ukamuone. Tunaelewana? Magonjwa kama arthritis, usikubali ati wewe unatembea na mkongojo, mifupa ilikataa kazi. Hello, tuko na Arthro Extra. Why should you suffer? Why should your neighbor suffer? Why should your cousin or your uncle or your auntie suffer? And BF Suma is here to salvage the human race. Let us embrace and have a brighter life and a better future. Sindio, that is our mission, to give people a brighter life and a better future. Thank you for listening to me, and I'm ready to take any question, maybe 2 or 3. Anybody with a question? Kuna mtu ako na swali? Kama hakuna mtu ako na swali, nitarudishia hichi kipaza sauti msema chochote aje atuambie chochote. Asanteni kwa kunisikiliza. Pigeni makofi mazuri jamani, tumshangilie. Umejifunza nini? Uliza mwenzako umejifunza nini? Amekwambia nini? Maraki kama hujafunza nitakufunza. Umekufunza nini? Pungoja kidogo. Nataka watu watano, umefunzwa nini? Simama njoo, ndio uko live Afrika mzima, utuambie umefunzwa nini? Nimejifunza kula chakula bora, si bora chakula. Ni kuwe na afya bora. Asante. Asante. Ingekuwa ni mlio angesema kwanza nataka kutumako salamu kwa afule na pa. Nani mwingine ataka umejifunza nini? Hiro mtu mmoja azungumze. Umejifunza nini kutoka kwa ile gumzo? Shikeni tu microphone. Nimejifunza kuangalia mwili wangu. Naam. Na just to take care of myself kwanza. Nisizeeke, by the way. Sitaki kuzeeka hata mimi. Kama Madam Miriam amesema nataka kuzeeka, hata mimi sitaki kuzeeka. And I know hakuna mwenye anataka kuzeeka. Asante. Uitwa nani? Faiza Hassan. Faiza Hassan. Asante, mpigie makofi mazuri. Nataka mwanaume mmoja aniambie amejifunza nini. Kaka brother njoo kidogo. Niambie umejifunza nini. Mpigieni makofi. But who is stronger, a man or a woman? Nani strong? Mwanaume ama mwanamke? Kwa nini mwanamke? Can do better, Ni mwanamke manake mchanga na mfupa gani strong? Haya, endelea. Asante. Nimejifunza ya kwamba suluhisho inapatikana kwa BF Suma. Suluhisho ya afya. Pigie makofi mazuri. Naye mwenyewe endelea kujipigia makofi.
Nataka geukia mwenzako, nataka niwafunze Kichinese kidogo. Geukia mwenzako, karibu mama, naona kule Pastor Kimathi, asante Bishop kuweza kuwa nasi. Ambia mwenzako danki. Kumfu. Rudie tu mpaka ashike danki. Kumfu. Asante, apunda ni mateke. Now, wangapi wangetaka kuwa na maisha mazuri? Maisha mazuri. Kila mtu. Wangapi wangetaka kuwa na hela nzuri, pesa nyingi? Wewe ukipata shilingi milioni moja. Milioni moja utafanya nazo nini? Shilingi milioni moja. Nataka tu kusikia. Bado hazinitoshi. Hazikutoshi. Basi milioni 5 utafanya nazo nini? Vitu mingi sana. Kama kwa mfano tu. Kama kuinua jamii kwanza. Jamii. Simameni mwinuliwe. Mwanasiasa, msisikie mkadhani nataka nini? Kura kwenu. Lakini nitainua jamii kwanza. Alafu nijiinue hata mimi kimaisha bwana. Kimaisha. Nimechoka kusota by the way. Wangapi wamechoka kusota? Swahili. Ungepata hizi hela, ni nini unataka kufanya katika maisha yako ama mtu wa familia yenu? Acha kwanza nimuite Pastor Justin. Tuambie, karibu kwenye BF Suma, na tuambie ni nini maishani. Akona runinga TV inaitwa Konkara TV. Huyu ni mmiliki wa kituo cha runinga na ako hapa. Lakini ukipata ni nini, ungepata pesa mzuri unaweza fanya nazo nini? Ningependa kuwa na properties. Mali chungu nzima. Ndio. Nani mwingine anataka pesa? Na za nini? Pesa nazo. Nani mwingine angetaka pesa? Utafanya nazo nini? Pesa tu utafanya nazo nini? Wataka ngapi utafanya nazo nini? Jamani, pesa ni sabuni ya roho mwanzo. Sabuni Kwa hivyo niko mchafu kidogo Ikiwa una pesa na jinsi uko mchafu. Lakini uko nazo uko sawa. Uko sawa kabisa. Haya yote basi ndio kampuni yetu ya BF Suma inaweza kukupatia. Ambia mwenzako ndio inaweza kukupatia. Tuendelee ama tusiendelee? Wangapi wanajua Wakenya tulikuwa mentioned kwa Bible? Wakenya walikuwa kwenye Biblia. Wakenya walikuwa kwa Bible. Wakenya wengi. Mkenya wa kwanza alikuwa ametoka Ukambani. Alikuwa anaitwa Nebukadnezar. Mnamjua? Mkenya wa pili alikuwa Mluya. Alikuwa anaitwa Habakuku. Mkenya wa tatu ambaye alifanya mpaka tukasherehekea alikuwa anaitwa Judas Iskarioki. Mwamjua? Sasa fungua Biblia nikuonyeshe Mkenya wa tatu. Nani ako na Bible yake? Soft copy. Fungua Bible yako, soft copy. Nataka uangalie 1 Chronicles 12:18. 1 Chronicles 12:18. Ukifika tu nyosha mkono nikupatie kipaza sauti unisomee. Wakenya walikuwa kwenye Biblia, Wakenya wengi. Nani anafungua? Sitaki useme ni mimi nimejiandikia kwa Biblia. Nani ako na soft copy ya Biblia? 1 Chronicles 12:18 inasema nini? 1 Chronicles. Wakenya walikuwa kwa Biblia. Sijui mbona mwanishuku. 12:18. 12:18? Yes. Okay, nasema hivi. Verse 18 nasema, then the spirit came upon a Masai. Hivyo, Masai ni Mkenya ama si Mkenya? Na mnanishuku hapa. Najua. Jipigeni makofi kwa kutonishuku. Now, I want to call Miriam, but before nimwite, meshani tumesema tunataka pesa. Why? It is because everything about the poor is low. Everything about the rich is high. When a rich person akiketia meza inakuwa high, inakuwa akisikiza muziki inakuwa ni high life. Akiishi mali kama huko Nyali wapi nini inakuwa ni high bro. Hata akikuwa mgonjwa high blood. Lakini mtu ambaye ni maskini, low blood, low income, low self esteem, low wanaume mpaka low sperm count. Karibu tueleze kwa nini tunahitaji hizi hela za BF Suma. Miriam, mpigie makofi.
Hamjambo tena. Leo mtaniona sana. Mpo? Mimi sitaki kuwa upande wa low. Sitaki kuwa upande wa low. Kwa sababu nishakuwa hapo. Kabla niende kuwapatia kwa nini hii BF Suma, wacha tu nigusie kidogo. Ndio ujue upande wa low. See, me and my husband, we have gone through a lot. Tumepitia. Na tunajivunia BF Suma, ama sivyo sweetheart? Tunajivunia. Tunajivunia because we have been on the lower side. He doesn't have low sperm count. Hajakuwa kwa hiyo. Maana tumezaa wangapi? Kwa hivyo hiyo ya low kwa sperm count nitaweka X. Kwa sababu wakati tulikuwa kwa low ndio tuliproduce sana. Tulipatwa na shida, tukashindwa na kulisha watoto, ikafika mahali, na by the way, tumesoma si ati hatujasoma. Tumesoma, tuko nazo certificates, lakini ziko pending. Tunaambia watoto wetu someni, tuliambiwa someni vijana, muongeze pia bidii. Mwisho wa kusoma, mtapata kazi nzuri sana. Si ndio? Wale tunajua, veterans tunajua hiyo wimbo. Kazi zipo. Nilisoma mpaka university lakini kupata kazi ni shida. Na kama umeajiriwa, huyo mwajiri wako akiamua akikutaminate kama ulikuwa in your comfort zone, inakuwa ni shida. Mimi I was in my comfort zone because I was getting a good salary. My husband is a business person. Wakati ilitaminatiwa na biashara yake ikaenda chini, tukaenda hiyo side ya low. Kulipa nyumba ni shida, ilibidi tuuze kila kitu. I'm giving a testimony because it is there. We had to sell everything to move into a smaller house yenye tutaweza kulipa, na pia ikatushinda ya shilingi 2,500. Tukatoka hapo sasa pahali tulienda because we had no choice. Tukaambiana sasa kila mtu, naambianga watu history wanacheka, kila mtu aende kwao. Si angeenda kwao peke yake, nangi angeenda na the number 4. Si ni mimi hapa? Tukaambiana kila mtu aende kwao. Ndio tuone kama maisha yatabadilika. Lakini wacha niwaambie, thank you God for friends. If you don't have friends, you are in trouble. Nikakutana na mama rafiki yangu, nimecharara, niko na vumbi, slippers mpaka imeisha. Akaniuliza, Mama Lucy, unatoka wapi? Nikamwambia natafuta mtu naweza uzia silinda ya gas ndio nipate tikiti ya kwenda nyumbani. Akaniuliza, kwani kuna shida nyumbani? Hapana. Maisha imetushinda. Sasa mimi tumeamua aende kwao na mimi niende kwetu. Akaniambia, kwani wewe ni mjinga? Akienda kwao, akifanikiwa anaweza oa tena. Wewe utabaki na number 4 peke yako. Tulikuwa na number 3 wakati huo, hatukuwa na number 4. Akaniambia, njoo nikupatie karum pale kwangu. Mkae hapo mkifikiria vile mtafanya. Mimi na huyo nyumbani nikaambia mzee wangu, hatuendi nyumbani tena. Twende, nimepata kanyumba, tukae hapo tukifikiria. Kanyumba ka 700 na kalikuwa kanatushinda kulipa 700 shillings. Kwa sababu biashara yake imeharibika, imeenda chini, mimi kazi imesimama. Tukaenda pale tukakaa. Wachani niwaambie, wakati mko low pale chini kuna vitu zingine hazikuangi low. Si lazima mkomfortiane. Number 4 came. Feeding the number 3 is a problem, and now because we are in trouble, the number 4 came. Double trouble. Wacha hakuna kitu kama bahati mbaya. There is nothing like bad luck in giving. God's plan. That is God's plan. In our eyes, tunaona ni kitu ingine tofauti, si ndio? But God's plan is different. I have a very beautiful baby, by the way. The last born, that unaita bahati mbaya, she's very pretty. Very pretty. Huyo ndio atakuwa lawyer wa nyumbani. Lakini wacha nikuambie, shida ilitukamata. Asubuhi, jioni napikia watoto unga wa white, uji. Haina
sukari, haina maziwa. Wanakula sapa na wanakula asubuhi wakienda shuleni. Thank God for Gertrude. Nilimuona mahali, sijui amepotelea wapi. Gertrude is a friend. That's why I'm saying thank you God for friends. Si ndio? Gertrude tulijuana miaka mingi. Akakuja akaniambia, Miriam unafanya nini? Saa hizo niko na kitoto kidogo. Na mimi nikipata mtoto maziwa inajaa inamwaga. Sasa hata kuja huku ni shida. Sina hata hiyo tikiti ya kuja. Akaniambia njoo nikusaidie. Kuna kampuni imekuja inaitwa BF Suma. Nikamwambia sasa sikiza hapa. I've been a very senior credit officer with a very big microfinance. Nitaendaje kuanza kuuza dawa? Nitaambia watu nini? Hiyo sasa low self esteem. Governor, hapo ndipo low self esteem ilikuwa. I was a senior credit officer with a microfinance. Sasa wale wa mama nilikuwa napea mikopo ndio wananisaidia. Ninaenda kwa huyu ananipea 20 ama 100, huyu anauza kibanda ananipatia chakula. Tunaelewana? Yani we went low. Until Gertrude got me out of the house by force. Kuna marafiki zengine hawataki kukuona na shida. Saizi ninakaa shida by the way. Nikikuja hapa nilikuwa nakaa shida. Kwa sababu hata tikiti ya kuja sikuwa nayo. Nilikuwa naambia baba acha niende nikaone kama nitauza kitu. Kulikuwa na sabuni, saa hiyo ulikuwa unanunua moja unapewa nyingine. Hivyo and we have grown because BF Suma is giving us a brighter life and a better future. So kama uko hapa usijidharau. Mimi kwanza nilikuwa nimejidharau. Tunaelewana? Nilikuwa nimejidharau. Juu sioni vile nitaanza kuuza dawa, nitaenda kuuzia kina nani? Na wamama wakiniona wanandi, siku hizi nikikutana nao naambia usiniite credit officer. Rachel nilimwambia usirudi kuniita credit officer, niite daktari. Mungu anakupendua na kutoa huku anakuleta huku kwingine, si ndio? One door closes and another one opens. I thank God for BF Suma because it has given me an opportunity to change my life and my children's life and my husband's life. Maana mimi ndio nilikuja ndio nikamvuta. Nikamwambia kuja nikuonyeshe mahali pesa ziko. Tuko pamoja? So BF Suma is here to help you both health-wise and pocket-wise. Wale wako na kansa ya mfuko tafadhali fanya maamuzi. Na kwa sababu sikutaka kugusa hiyo sehemu nyingine, kuna mwenyewe ambaye anajua kuigusa. Nikaamua tu niwape hiyo testimony ndio ukuwe na ufahamu ni nini hii unaonyeshwa na huyu captain anakuja hapa kuonyesha. What is he showing you? What opportunity is he laying on the table for you? So narudisha kwa msema chochote. Mimi nishamaliza, nishachukua nafasi ya kusema chochote, nimemaliza. Thank you so much for the opportunity. God bless us all. Pigie makofi mazuri jameni. Tumpigie makofi mazuri tena sana. Maishani unaambiwa kuwe na appetite ya muluya. Ambia mwenzako kuwa na appetite ya muluya. Kuwa na appetite ya muluya. Ishi lifestyle ya Mjaluo. Mwambie ishi lifestyle ya Mjaluo. Kimbia shida kama Mkalenjin. Kuwa honest kama mka. Ushajiuliza kwa nini Wahindi wangu wanaajiri Wakamba? Ushajiuliza hivyo? Mkama anakuambia if you give Joroge job, don't pay Joroge, Joroge will pay himself. Lakini Mutiso ni mtu wa kuaminika kwa kila kitu ambacho anachofanya. Sawa. So it's a good opportunity. BF Suma gives you amazing opportunities in life. How vipi? Lakini lazima ukuwe na subira uvuta. Napenda methali za huku Mombasa. Methali gani nyingine? Za huku Mombasani. Nitakwambia za kwetu. Polepole ndio kule kwetu unajifanya ng'ombe ukambuliwa na nani? Hiyo ndio ziko huko. Haya, sasa nataka tumkaribishe captain wetu Kiplagat aje atueleze safari yake imekuwa vipi, ameshinda magari, hela nazo. Mpige captain makofi anapokuja jameni. Habari za mchana. Look at your neighbor. Waambie leo umependeza. Waambie leo umependeza. Ninatamani kitu kwako. Umebeba mafanikio. Haya ni majira yako ya kufanikiwa. Na utafanikiwa kwa sababu wewe ni kichwa wala sio mkia.
Wewe ni milionea. Wewe ni milionea. Mtarajiwa. Kuna chochote amekwambia? Kuna chochote amekwambia? Hata hajakwambia asante. Haina haja ya kuendelea, si ndio? Nataka kuchukua muda mfupi kabla sijaeleza njia bora ya kupata pesa BF Suma. Nataka kufanya utangulizi. Ni kwa nini future millionaires watatokea kwenye biashara mtandao? Ambia jirani yako, future millionaires watazaliwa kwenye biashara ya mtandao. Kwa nini nasema hivyo? Kila mara huwa nasema the second richest man in the world ni nani? Bill Gates. Aliulizwa katika interview, iwapo ungelipoteza kila kitu na uanze upya, ungelifanya nini? Hakusema nitaenda Kongowea. Alisema nitatafuta biashara bora ya mtandao na nifanye nini? Na niingie. Kwa nini alisema nitatafuta biashara bora ya mtandao na niingie? Kwa sababu alijua shortcut ya kufikia hatima yako katika maisha ni biashara ya mtandao. Katika hii biashara hatuuzi tu bidhaa. Watu wengi wamedisqualify ama wamejiondoa katika biashara ya mtandao kwa sababu wanajua ni biashara ya kuuza bidhaa. Sisi tunauza uhuru. We are not just selling products, we are selling freedom. Na ni nani hataki uhuru? Kuna watu ambao hawatosheki na pesa wanazozipata, si ni kweli? They want more freedom. Kuna watu ambao wako overworked, wanafanya kazi masaa mengi, wanahitaji likizo ili wakafanye nini? Wakaweze kusafiri, wakaweze kwenda likizo. Unasikiaje ukisikia mwenzako akikwambia anaenda holiday, anaenda kubook ndege, anaenda holiday, likizo ya wiki 2? Hatukuumbwa kufanya kazi kama misukule. Tuliumbwa baada ya muda tuwe na nini? Likizo. Si ni kweli? Hata baada ya Mungu kumaliza kuumba alipumzika. Katika maisha yetu kuna majira ya kupumzika. And the only industry ambayo ina offer hizo likizo, it's the network marketing industry. And here I'll be referring to BF Suma. Kwa hivyo tunahitaji freedom ya kufanya kazi under somebody ambaye anaitwa boss. Ni nani anataka kuombaomba ruhusa kila wakati? Nataka kwenda chooni, nataka kwenda nyumbani, nataka kwenda kujifungua, nataka kwenda likizo. Hayo maisha ya kuombaomba ruhusa ni nani anataka? We want freedom and we want our freedom badly. This is a business that makes you become your own boss. And being your own boss, ni wewe unadetermine ni masaa mangapi utafanya kazi. Ni wewe unadetermine utalala masaa mangapi na utaamka saa ngapi. Utafanya kazi na nani. And at the end of the day unadetermine ni pesa ngapi unataka kujilipa. Tunaishi karne ambayo ni entrepreneurs. Tunaishi katika karne ya wajasiriamali na sio waajiriwa. Nasikia kile nasema, na hakuna kitu kibaya na kuajiriwa. Lakini kuna faida zaidi unapoamua kuwa mjasiriamali ama unapoamua kuwa entrepreneur. Wewe ni mtu ambaye una ubunifu wa kukuza kipato unachokipata. You can be a broke entrepreneur today, but you can look at yourself as a future millionaire. It's not easy to look at yourself as a millionaire when you're employed and somebody is controlling your income. But by being an entrepreneur who has a vision and you are creative enough, you can do what? You can see a millionaire. You can see a lion inside a cat. Are we together? So, this industry is generating millionaires than any other industry. Na kilichofanya watu wengi kuingia katika hii biashara ni kwamba watu wamechoshwa na madeni. Watu wamechoshwa kufanyia wengine kazi. Watu wamechoshwa na kitu kinaitwa mbio za panya, rat race. Unaanza mwaka ukiwa na matumaini ya kwamba before the end of the year I want to achieve this, I want to achieve this, I want to become this.
at the end of the year unajikuta uko wapi? Pale pale ulipoanzia. That is a rat race. That's a rat race. Na the only thing ambayo inaweza kudeliver kutoka katika mbio za panya ni kuwa mjasiriamali wa biashara ya mtandao. Jambo lingine ambalo linafanya watu waingie katika hii biashara na wakae ni kitu kinaitwa leverage. Masaa tunaofanya kazi kwa siku yako limited. Tajiri akitaka kuongeza kipato chake, anaongeza kipato kupitia kwa kuzidisha masaa. Kwa sababu anajua utajiri hautokani na kiwango cha pesa ambazo wako nazo. Utajiri halisi unatokana na kiwango cha masaa ambao unaweza kaingiza kwa siku. Kwa hivyo wakati ambapo unaangalia utafanya kazi na uwezo wako masaa 10 ama utafanya kazi na uwezo wako masaa 9, tajiri anapiga mahesabu ya masaa 100,000 kwa siku. So, at the end of the day, nani anaingiza pesa nyingi? Na juhudi zako hazina uwezo wa kufanya ukaweze kuleverage. Na pia kule nje unahitaji pesa nyingi. You need billions of money for you to leverage your time. But biashara mtandao kupitia kiwango kidogo cha mtaji usiozidi 5,000, you are able to leverage your efforts, you are able to leverage your time, you also able to leverage your income. At the end of the day, inafika wakati ambapo kazi ulioifanya mara moja ina uwezo wa kukulipa maradufu kuliko kazi ambayo umeifanya mara nyingi inakulipa mara moja. Sababu moja inayofanya na furahia biashara mtandao zaidi ni kwamba sio biashara ambayo inakuhitaji uweko kila wakati ndio ukaweze kupata kipato. Kila mara naambia watu, iwapo biashara unaoifanya ama kazi unaoifanya inakuhitaji ili ukaweze kuingiza kipato, huna biashara. Lakini biashara halisi ni biashara ambayo inakuletea kipato pasipo wewe kufanya nini? Pasipo wewe kuwepo. Unachohitaji ni kuweka misingi, ni kuanzisha mtandao. Na baada ya kuanzisha mtandao unaondoka na unaacha mtandao ukifanya nini? Ukijiendeleza. Na unapoendelea unafanya nini? Unakuzalishia kipato halisi. Na hiyo ndio biashara ambayo tunaifanya, biashara ya mtandao. So ukiuliza mtu ambaye anaelewa model ya network marketing vile inafanya kazi, atakwambia kwamba I'm here to stay. Huenda wapati pesa, lakini kadri ya vile muda unavyoendelea, itafika wakati ambapo watafanya nini? Watazalisha kipato halisi. Watu wawili walitaka kuteka advantage ya uhaba wa maji mjini. Wa kwanza akaamua kutumia njia ya kawaida. Akawa anachukua mitungi, anaenda anachota maji, anakuja anauza, ikifika jioni anachoka, anaenda analala. Mwenzake alipokuja akaona ni idea nzuri, lakini hataki kutumia mbinu ambao mwenzake anaitumia. Huyu akaamua kuanza kuchimba mitaro kuanzia kule maji anakotoka hadi mjini, na akachukua muda wake wa kuconnect zile pipes. Lakini huyu mwingine alikuwa anaingiza pesa kidogo kidogo kutokana na juhudi zake ambazo ni pungufu. Yule wa pili alipo connect zile pipes zikafika mjini na akafungulia maji, alitafuta blanketi nzito akaenda akalala. Na wakati analala, nini ilikuwa inafanyika? Pesa zilikuwa zinafanya nini? You see, that is how we generate income. You are either generating a passive income or you are generating a linear income. Kipato unachokipata either kinategemea na juhudi zako, lazima utoke uende ufanye ndio ukaweze kupata. Ukikosa kutoka, kipato kinafanya nini? Kinasitishwa. Ama la sivyo, unatumia mbinu ambazo unaekeza, unafanya kazi kwa muda, na baada ya kuacha kuifanya itaendelea kukuzalishia maradufu. So niko hapa kuonyesha vile unaweza kutumia mfumo wa BF Suma, system ya BF Suma kuweza kuzalisha passive income, kuweza kuzalisha kipato halisi. So naamini mtanifuatizia kwa umakini
alafu mwishowe utaona how can you become a future millionaire through BF Suma. Ninarudia kusema, we are not just here to sell products. We are here to sell freedom. We are in BF Suma building networks of money. So naamini kule nyuma mnaona vizuri ha? Hamuoni vizuri? Now, nataka tuseme haya maneno sote kwa pamoja. Can we go? That is the power of what? Can we go? An idiot, rich or die trying, an employer or become an employee, a lender or remain what? A borrower, a millionaire or remain broke, an ego or remain a chicken, an asset or remain a liability, become what? Original or remain a photocopy, a problem solver or a cause to all problems, to make others better or what? Bitter. To live an inspired life or what? Expired. To exalt others or to exhaust them. To add value to others or to drain them. The choice is? Yeah, you have a choice over your life. Maisha unayoishi sio ya ajali, yanatokana na maamuzi ulioyafanya. Matokeo unayoyapata kama uyapendi ni maamuzi yako. Na vile vile pia uko na nafasi ya kufanya maamuzi bora. It doesn't matter where your life is now. You can still make better choices, isn't it? To change your life. Huenda maisha yako yanaelekea katika mwelekeo mbaya. Yanaweza kubadilishwa na maamuzi. Kuamua ya kwamba kuanzia leo, haya ndio maisha ambayo unataka kuishi. Hii ndio future ambao unataka kutengeneza. Na unapochukua mwelekeo tofauti kutokana na maamuzi utakayoyafanya, maisha yako yanafanya nini? Yanabadilika. Mtu hatari sana duniani ni mtu ambaye hayuko tayari kubadilisha maisha yake. Ni yule ambaye yuko tayari kufanya nini? Kubadilisha maisha yake. Huyu ndiye mwanzilishi wa kampuni ya BF Suma. Anaitwa nani? Anaitwa Mr. Chang. Wakatikati ni raisi wa kampuni ya BF Suma. Katika top management anaitwa Dr. Justin. Watatu ni African director anaitwa Mr. Good News. Hizi ndizo sababu zilizonifanya niache nilichokuwa nafanya na niingie BF Suma. Jambo la kwanza ilikuwa ni kutafuta njia ya kukwepa umaskini. Ni wangapi wanachukia umaskini? Wachache sana. Nimeona ni wachache wameinua mikono. Kwa hivyo mimi ni mmoja wa wale ambao nilikuwa nachukia hayo maisha. Maisha ya kuombaomba, maisha ya kudaiwa, maisha ya shida, until watu wanakuita kila aina majina. Si ni kweli? Yeah, wanakuita kila aina majina, haina sifa. Wanasema umaskini una harufu. Ni ukweli. Wengine wanasema umaskini ni laana. Wengine wanasema umaskini ni roho. Lakini umaskini ni kitu kibaya sana ambacho kila mmoja wetu anahitaji kupiga vita mpaka afanye nini? Afanikiwe. Si ni kweli? Jana nilikuwa naambia mtu, wakati ambapo mtu anaishi katika nyumba room moja na watoto 11, mwingine anaishi katika room 11 yeye mwenyewe.
Wakati mwingine anatoka hapa kwenda kulala at a 5-star hotel analipa 50,000 kwa siku. Mwingine akienda kwa guest analipa 150. Analipa pesa ngapi? Kwa hivyo ni maamuzi pia kuhusu ni wapi unataka kuishi, ni usafiri gani unataka kutumia, na maisha yako unataka yawe vipi. Ni maamuzi. Jambo la pili, nilikuwa nahitaji kumiliki nyumba, kuwa na nyumba yangu, kutoendelea kudaiwa na kulipa kodi. Mnaelewa ukiwa unadaiwa vile hali inakuaga, si ni kweli? Hata kama wewe ni mwanaume unakuta umeandikiwa kwa ukuta siku yako ya kuosha choo. Unaandikiwa siku yako ya kuosha choo na huna sababu, lazima ufanye nini? Utimize zamu yako. Alafu jambo la tatu ilikuwa ni kuwa na gari langu. Sikutaka kuendelea kutumia matatu kama njia ya usafiri. Sikutaka kuendelea kutumia pikipiki kama njia ya usafiri. Na nikafikiria kama hii kampuni inapeana magari, nitaishi hapa nifanye kazi kwa bidii, na mimi nifanye nini? Nijishindie nini? Kuna watu hapa wamepagawa na magari. Ukiona ile gari ambao roho yako inataka iko barabarani, how do you feel? How do you feel? Unasimama kwanza unaishindikiza na macho, si ndio? Unasimama kwanza unajiuliza hii gari. Lakini wengine wanauliza kwani mimi niliumbwaje? But unahitaji kujiambia, iwapo huyu anaweza akaendesha hili gari, na mimi naweza nikafanya nini? Naweza nikaendesha gari kubwa kuliko la kwake. And then jambo la 4, nilikuwa nataka niache kufanya biashara za kutoka kila siku ndio kaweze kuingiza kipato. Na nikaa nataka biashara ambayo hata nikakaa kwa nyumba mwezi mzima bila kutoka nje, bado inafanya nini? Inazalisha nini? Inazalisha kipato. Na jambo la mwisho, nilitaka nipate nafasi ya kusaidia watu wengi kadri niwezavyo wakaweze kuboresha kiwango cha maisha yao. How do you feel when somebody amejitolea akaweze kuwekeza katika mafanikio yako mpaka ufanikiwe? How do you feel? You don't feel anything. Tumezoea kuhustle na kusota kivyetu, na tukishafanikiwa tunajiita self-made millionaires. Na tunasahau kuna watu waliosimama wapi nyuma yako. There is nothing like self-made millionaire. Every millionaire had a team behind them, isn't it? So hapa kuna watu watakao kushikilia, kuna watu ambao watakuinua, kuna watu ambao watakusupport ili ndoto zako zifanye nini? Zikaweze kutimia. Biashara tunayoifanya inajulikana kama network marketing business, ambao ni biashara ya mtandao. Network marketing ni biashara ya mtandao ama biashara ya mawasiliano. Tunaishi katika ulimwengu wa mawasiliano, information age. Na so many companies ambao zinafanya biashara na mfumo wa mtandao zimetajirika kwa muda mfupi. Kuna kampuni kama hizi za mawasiliano kama Voda, kampuni kama Safaricom, tuko na insurance companies, banks, kampuni kama Colgate, kampuni kama za sabuni. So many companies today zinatumia mfumo wa mtandao kwa ajili ya kusambaza bidhaa zao kote ulimwenguni, kwa sababu ni njia rahisi ya kuweza kufikia watu wengi kupitia kwa matangazo ya mdomo pasipo kwenda njia ndefu ya kutumia vyombo vya habari. Baadhi ya watu wanaita multi-level marketing, wengine wanaita direct selling, wengine wanaita referral marketing, but ni mfumo wa usambazaji wa bidhaa kutoka kwa manufacturer hadi kwa mtu anayejulikana kama consumer kupitia wasambazaji wengi. So yeyote ambaye ameingia BF Suma kama member vile vile ni msambazaji wa BF Suma. But the only thing ambayo inaleta tofauti kubwa kati ya wasambazaji wa BF Suma na wasambazaji wengine wote kule nje ni kitu kimoja ambao kinaitwa nini? System. Mfumo tunaotumia kusambaza bidhaa ni mfumo ambao hauhitaji gharama nyingi. Kampuni nyingi zina invest mamilioni ya pesa katika mfumo, katika kusambaza bidhaa. Wanatumia usafiri wa malori, wanatumia ndege, wanatumia meli,
Vile vile pia wanaajiri wafanyikazi, wanainvest mamilioni ya pesa katika kampuni ambao wanasambaza bidhaa zao. Kuwa msambazaji wa BF Suma unahitaji kuwekeza 5,000 peke yake. Huhitaji malori, huhitaji wafanyikazi, huhitaji kuingiza gharama kubwa katika marketing, huhitaji kwenda kwa vyombo vya habari kutangaza bidhaa zako. So mfumo tunaotumia ni mfumo wa kisasa ambao ni rahisi mno kwa yeyote ambaye anataka kutajirika, kusambaza bidhaa zake na akaweze kufanikiwa. Biashara mtandao kupitia BF Suma iko na baadhi ya faida zake ambazo ni za kipekee. Faida ya kwanza ni kiwango kidogo cha mtaji ambao unahitaji. Today you don't need to take money or to borrow a loan from a bank to become a millionaire or to start and run your own business. Huhitaji kwenda benki, kwenda kuchukua mkopo ili uje uanzishe biashara. Na benki hazipeani mikopo kwa mtu anayeanzisha biashara, zinatoa mikopo kwa mtu ambaye anaendeleza nini? Biashara. But there is a way you can start a business, a successful business with BF Suma by investing very low investment capital, not more than $50. Then faida ya pili, you enjoy unlimited earning potential, malipo yasiyo na kikomo. Hutawaona wanachama au wasambazaji wa BF Suma wakiwa barabarani na mabango wanadai haki zao barabarani. Have you ever seen a boss on a strike? Because when you join BF Suma, you either become a boss of your own business or you become a business owner. So there is no day you can go for a strike against yourself. Because wewe ndio unadetermine kipato chako. Wewe ndio unadetermine masaa, muda utakaofanya kazi. Wewe ndio unadetermine watu utakaofanya nao kazi. Wewe ndio unadetermine hatima yako. So malipo unaoyapata kutoka BF Suma hayana kikomo. Faida ya tatu ni kwamba pesa hukufanyia nini? Kazi. We must understand the difference between working for money and making money to do what? To work for us. And we must also understand that the rich does not work for what? For money. Hata tajiri ambaye ni mshenzi wa mwisho, kuna kanuni wanazozielewa ambazo wasomi wengi hawajui. Tajiri atafanya vyovyote awezavyo afanye pesa zake zimfanyie nini? Kazi. When they lend you money, they make you become a what? A slave to their money. The Bible says this, a borrower is a slave to who? To the lender. Anytime you borrow money from somebody, you become a slave to mwingine kujenga nini? Ndoto zake. Yani mtu ambaye ako na biashara nyingi, na uzuri wa kuwa na biashara nyingi ni kwamba endapo moja itaathirika, kipato chake hakitafanya nini? Hakitaathirika. And in network marketing with BF Suma, we also create streams of income. We don't rely on one. BF Suma provides more than 10 ways of earning. Kwa hivyo unapojaza hiyo fomu ya kiingilio na unaamua ya kwamba mimi ni mwanachama wa BF Suma, inamaanisha kwamba umeamua kubadilisha kutegemea njia moja ya kipato na unataka kujiletea attract zaidi ya njia 10 za kukuletea kipato. Faida inayofuata ni uhuru wa pesa na muda. Time and financial freedom.
Kunao watu ambao wako na muda ila wana pesa, na kunao watu ambao wako na pesa ila wana nini? Hawana muda. Mfano mzuri ni CEOs ambao tuko nao hapa Kenya. They may be earning a lot of money, but do they have enough time to enjoy that money? They don't. Mtu anaingia kwa nyumba saa 4 za usiku. Akija kulala anaenda kulala saa 8. Saa 10 ashaamka. Unatoka kwa nyumba watoto wamelala. Unarudi kulala watoto wamefanya nini? So in as much as you are earning millions of money, the question is, do you have enough time to enjoy that money? You see, here we are talking about balancing between time and what? Because freedom is not just about money. Freedom means choice. You have different options. You have different choices of how and where you want to spend your wealth or your money. So in BF Suma ni kampuni ambayo inakuwezesha kupata uhuru wa pesa na nini? Na muda. Kwani mmenichoka? Ninawakwaza. Mbona mnaniangalia na mshangao mkubwa hivyo? Inaingia? Ama inatoka? Okay. Faida nyingine ni kwamba ni biashara isiyotegemea juhudi zako. Actually ninachopenda kuhusu hii biashara ni kwamba asilimia ninayolipwa, ninalipwa 1% kwa juhudi zangu. 99% malipo ninayoyapata yanatokana na uwezo au nguvu za mtandao. Robert Kiyosaki alisema the power is not in the product, the power is in the network. They say the richest men in the world build networks, while the rest of the people are doing what? Are working for the networks. So you are either working for a network or you are building a what? Your own network. If you are not willing to join BF Suma and build your own network, then you are going to spend the rest of your life working for a network. Sasa uamuzi pia ni wako. So ni biashara ambayo haitegemei juhudi zako. Kuna tajiri mmoja Marekani anaitwa J. Paul Getty. Alisema heri nipate 1% kutokana na juhudi za watu 100 kuliko nipate 100% kutokana na juhudi zangu. You see the danger ya kupata kipato kutokana na juhudi zako ni moja. If you are a teacher, what happens if you become if you get leprosy? Tunafaa kujiuliza, endapo chochote kinaweza kafanyika kwangu na nilazwe miezi 6 au miezi 3, nitaendelea kuingiza kipato ama kipato changu kitaathirika? Na endapo jibu ni kwamba kipato chako kitaathirika, unahitaji kufikiria mara mbili. Ni biashara gani ambayo unaweza ukaifanya hata upate ajali, hata ulazwe, hata ufe, bado unaingiza nini? Jackson. But there is something I love about Michael Jackson. They say even while he was in the grave, he's still making more money than the money he made while he was alive. Ungekufa leo, ungeingiza pesa ngapi? Uliza jirani yako. Na uchunga sija akakutandika kofi. Maana hawako tayari kuulizwa maswali kama haya. Asija akakutandika kofi, uliza kama umeangalia upande. But you know, haya ni maswali ambayo tunahitaji kujiuliza. Si ni kweli? If anything happens today na nife, ni nini naacha nyuma? If anything happens today na niwe mgonjwa, niwe ICU miezi 6, nini itafanyika kwa familia yangu? Watoto wangu wataenda shule? Watoto wangu watakula? Na ukipata jibu ni la, then unafaa uache kiburi na ufanye nini? Utusikilize. Jamaa mmoja alikuwa anaenda akialika watu kuja semina ya BF Suma. Akakutana na lecturer wa university ambaye amefunza kwa zaidi ya miaka 30. Akamwambia na kualika uje usikize biashara ambayo inazalisha millionaires na inapatia watu uhuru wa pesa na muda. Yule mzee akamwangalia kutoka juu mpaka chini, akamuuliza kijana, miaka 30 nimekuwa lecturer, nini unaenda kunifunza kuhusu pesa? Sikiza jibu la kijana. Alimwambia, pesa ninazoingiza kwa mwezi, huwezi ingiza hizo pesa kwa mwaka. Na hiyo ndio sababu nafaa uje ufanye nini? Unisikize.
You may have a very good reason as why you don't want to join network marketing. But the same idiots who are in network marketing, they are making crazy money, ambao ukisikia ni pesa ngapi wanaingiza, unakosa hamu ya kwenda choo. Choo inapotea. And these are people you don't value. If you look at the lifestyle they are living, the way they travel all over the world, the way they sleep in very good hotels, the way they drive good cars, the way they're enjoying their freedom. Unauliza Mungu, nikupe nini ili na wewe upende? Na mwingine anashinda akiuliza Mungu, kwa nini napitia haya? We don't speak the same language. Your problems determines your language. Are we together? Nini imefanyika hapa? Faida nyingine ni kwamba you enjoy free life skills, mentorship and empowerment programs. Kuna elimu, kuna mafunzo ambayo yanatolewa hapa bila malipo. Unahitaji kuja hapa na kichwa ambacho kiko wazi. Uje usaidiwe, ukaweze kusaidiwa, ukaweze kufanikiwa. It offers a level playing field. Hii sio biashara ya kusema waliotangulia hawana uwezo ukapata pesa kuwaliko. The good thing about BF Suma ni kwamba you can join today and you can earn more money than wale ambao waliingia mbele yako. It offers a level playing field. And then nyingine ni kwamba incentives, faida au tuzo ambao zinatolewa na hii kampuni ni tuzo za kuridhisha, ni tuzo za kuvutia. Na vile vile pia huwezi ukafanikiwa katika hii biashara pasipo kuwasaidia wengine wafanye nini? I think that is the best way of generating income. The late Zig Ziglar alisema kwamba katika maisha utapata kila kitu unachokitaka endapo utasaidia wengine wengi wapate kile wanafanya nini? Wanahitaji. You see, the best way to become a millionaire is by helping so many other people to become what? Millionaires. The best way to achieve all your dreams is by empowering so many other people to do what? To achieve theirs. And that is what we are doing in BF Suma. There is no way you can succeed unless you help other people to do what? Aliyekualika hapa hawezi akafanikiwa aende wapi? Unless awe na interest, unless awe na passion na mafanikio yako, ndio yeye atafanya nini? I think network marketing industry has the best business model because there is no place for selfishness. Ukija hapa na ubinafsi, you are in the wrong industry. Lakini kama unapenda kuona mwenzako akiendelea, kama unapenda kuona mwenzako maisha yake akiwa bora, then network marketing can be your business. It can be your business. Lakini kama unasumbuliwa na wivu na chuki, usiharibu pesa yako, unafanya nini? Unalipa. You'll go nowhere. Are we together? So there is no way you can succeed unless you empower so many other people to do what? To succeed. You can start it as a part-time business. Hakuna anayekuambia uache unachokifanya. Unaweza ukaekeza lisali moja, masaa mawili kila siku hadi utakapopata kipato maradufu. Then you can decide to go full time. Kwa hivyo unapoingia unafaa kujiuliza, itanichukua muda gani mimi kupata mara 2 au mara 3 ya kipato ambacho ninapata? And once you earn twice or 3 times of what you are earning, you can now decide to do this business full time. It takes few years to succeed. Why does it take few years to succeed in network marketing? Ninaambiaga watu jipe miaka 5 hadi miaka 10. You see, most networkers, average networkers, they normally reach or achieve financial freedom within 5 years. So, kama hujafanya hii kazi miaka 5 na umeanza kuvunjika moyo, hujaanza kufanya hii biashara. Wengi wanafikia uhuru wa pesa na muda baada ya miaka mingapi? Baada ya miaka 5. That is where you can earn $500,000. That is where you can earn $1 million.
That is where now you can now start enjoying the networking lifestyle. So, sio kama mtu ambaye ameajiriwa miaka 60 au miaka 70. Na wengi wanapoenda kuretire, they still retire broke. Utafiti ulifanya Marekani. Kati ya watu 100 walioajiriwa, walipofika miaka 65, ni wangapi walitajirika? Wakakuta only one became wealthy. 4 of them achieved financial freedom. 36 had already died, and 54 were already broke at retirement. Then wakarealize ajira haina uwezo wa kuzalisha millionaires. Ajira haina uwezo wa kufanya mtu atoke kimaisha na akaweze kufurahia uhuru wa pesa na muda. Let me tell you, if you are not aware, you are growing older than you think. Yani uzee unakuandama kwa speed ya haraka kuliko vile corona ilitembea. And unless you wake up from your sleep, tomorrow you'll not be able to do what you are doing today. Leo uko na nguvu za kuja town peke yako. Kesho utakuwa unashikwa mkono na mtoto ukienda choo. But most of us are wasting all our energies katika vitu ambavyo havina uwezo wa kutufanya tuishi maisha ya ndoto zetu. And you are comfortable. Unang'ang'ana na kitu ambacho unajua hata ufanye maisha yako yote, hata gari hutalikaribia. But there is a business that can make you drive every year. There is a business that can take you for holidays every year. But there is a business that can make you become a millionaire between 5 and 10 years. But at the end of the day, it's your choice. Are we together? It's your choice. Me, I'm not here to make it sweet for you. I'm only here to give you full information. Then you'll decide what to do with it. But nataka ufikirie, usiendelee kupoteza muda wako na kufanya vitu ambavyo unajua mwisho wa maisha, mwisho wa siku, maisha yako hayatabadilika. Anza kuinvest muda wako wa ziada part time katika hii biashara. Invest half an hour each and every day. Invest 1 hour each and every day. Na utaona vile kipato cha hii biashara kitaanza kudouble na kuongezeka na kupita income ambao unapata. Vile vile pia Marekani walifanya utafiti among top earners in the industry. Wakakuta kwamba kipato ambacho most millionaires in this industry wanapata, mtu ambaye ameajiriwa for 40 years hawezi akagenerate the same income ambao a networker anatengeza within 4 years. A networker who has done network marketing for 4 years is able to earn more money than somebody who has been employed for 40 good years. So unataka ufanye kazi maisha yako yote, hata ukija kufanikiwa uko na arthritis, huwezi enjoy, huwezi enda swimming pool, huwezi panda ndege. Sasa mafanikio yanayokuja na uzee katika uzeeni yana maana gani, na zitaishia zote hospitalini? Is it making sense what I'm saying? Yeah, that's why if you are going to become rich, you better become rich haraka iwezekanavyo. They say retire young and retire rich. Give yourself a target of 10 years. Ukaweze kutoka kimaisha. Na usiseme Mungu anajua nini ambao wewe hujui. Now, vile vile pia huhitaji kiwango cha juu cha elimu. Hii biashara inabeba watu wa chini. In fact, I'm calling it the real bottom up. You don't need a certificate. This is the real bottom up. Because ni biashara ambayo imekuja kutarget mtu ambaye hakufika hata darasa la pili. Yule ambaye ako na kitambulisho cha kitaifa. Kitambulisho cha kitaifa. Lakini ako na kiu kwa ajili ya mafanikio. Lakini ako na hasira kwa sababu ya madeni na maisha anayoishi. This business is targeting such. Then unakuja unaingia katika hii biashara
na unaonyeshwa mwelekeo. Na huyo mtu anapokuja hajiulizi na je, nisipopata watu, nisipouza itakuwaje? Wanakuja tu na neno moja, kauli moja. Kama wengine wamefanikiwa, na mimi naweza nikafanya nini? You know the story behind Ben Carson. I'm asking you, Ben Carson, mamaka alimwambia neno moja tu, if others can do it, you can do it better. And that's why he became the best neurosurgeonist in America and served in the government of Trump. Why? He was an idiot in class, but who chose to believe in his mother. Mamake hakumwona akiwa mjinga au mshenzi, alimwambia neno moja tu, kama wengine wanaweza na wewe unaweza. That is the mindset. That is the attitude. Don't join today and ask yourself so many questions. We've got so many rules in our lives as to why we can't do better, why we can't succeed, why we can't improve. Na hizo sababu zimetufanya tumeketi pale pale katika maisha. Why can't you change those questions? What if I succeed? What if I become a millionaire? What if I drive? What if I go for holidays? And you focus on the positive side and see what will happen, instead of putting so many obstacles on your way to success. So how do you join BF Suma to become a member? Minimum 5,000. You reach 5,000. Then utapewa what we call, katika starter kit utapewa badge. Wengi wetu wako na badges hapa, golden badges. It's a marketing tool. It's able to market you wherever you go. Then you'll also be given a marketing plan booklet. You'll also be given a product catalog. You'll be given some few samples of our products. You'll be given one more product of $22. Hiyo ni sawa na shilingi 2,625. You'll also be given the price list. And then you become a life member of BF Suma. We don't renew our membership in BF Suma. Once you become a member, you are a life member of BF Suma. After you join, kuna mambo manne ambayo unahitaji kufanya ili ufanikiwe. Jambo la kwanza, mafundisho. The reason why we have a big hall ni kwa sababu ya mafunzo kila siku. From Monday to Friday, saa 6:30 hadi saa 8:30, 2 hours. Hakuna malipo. Ni kuja kuketi ili ufanye nini? Ufundishwe. Inagharimu nini ukaweze kufanikiwa. Unaweza kuja pia mafunzo hata kabla hujaingia BF Suma. Ni sawa? Then jambo la pili ni kutumia hizi bidhaa na kupigia wengine debe wafanye nini? Let me tell you the truth. I always tell people you are a genius in network marketing. All of us. You are a natural networker. Most of us have chosen to do network marketing for free. Kila siku tunaelekeza watu pahali watapeleka pesa. Mtu anataka kwenda Nairobi, anauliza niende na usafiri gani? Unamwambia nenda Mwembe, Tamid. Mtu anataka salon bora town, unamwelekeza. Mtu anataka hoteli bora town, unamwelekeza. Every time tunaelekeza watu pahali watapeleka pesa. Do we normally get referral commissions? We don't. But there is a company here that is able to reward you. That is able to reward you for referring other people where they can enjoy our products and services. And they give you 20% referral commission. So why continue networking for free when there is a reward for you from BF Suma? Njia ya tatu ya malipo. Jambo la tatu ambalo unahitaji kufanya ni kusajili watu wangapi? 5. Let me tell you, even before ufikie watu 5, you can only start with how many people? 3. Ili wewe ukaweze kupata magari ya BF Suma kila mwezi, kila mwaka, unahitaji vichaa 3. Ili wewe ukaweze kuwa millionaire in BF Suma, you only need 3 people. Ili ukaweze kwenda holidays ambazo ziko provided na BF Suma, you only need how many people? 3. But swali ni kwamba, how long does it take you to recruit those 3 people? How long will it take you? And if you know it only takes 3 people for you to become a millionaire and achieve your dreams, you will stay here until you do what? Until you achieve that goal.
Wenzako wakija wakijaribu kukuvuta uende huku, utawaambia wait, ndoto zangu hazijafanya nini? Yeah, I love some people, watu ambao kuna msimamo. Ukijaribu kuongelesha mtu atoke hapa aenda hapa, anakuambia nilijipa miaka 5. Baada ya miaka 5 ndio naweza nikaongea na wewe. But before that, leave me alone. Unahitaji kuwa mwanachama au networker ambaye ako na msimamo. Usiwe kahaba wa mitandao. Nimesema usiwe nini? Kahaba wa mitandao. Jaribu kuwa na msimamo. Sio tu mtu unayebebwa kila pahali. Pahali kuna kidheri huko, pahali wanapeana baiskeli huko. Kuwa na msimamo na ufanyie kazi kila ambacho unakitaka. Is that okay? Kwa hivyo unahitaji watu watatu. Acha tuangalie vile itakuwa. At the end of the day, this is how your network will look like. You only started with how many people? Huh? Let me tell you, the mistake that most of us do, we only go for those who have 5,000. Mtu akija kwako anataka kuingia na ako na 5,000, utakataa? That is the mistake that we do. Siku tutarudisha watu ambao wako na 5,000 na wanataka kulipa waingie, ndio tutakomaa katika hii biashara. Look here. When Jesus was looking for networkers, he was very careful on how he selected. Are you getting what I'm saying? He did not just pick people just because walikuwa wanahitaji huduma. He was very careful because this person is not just going to become a networker. He's going to become your life business partner. The same way you select a marriage partner is the same way you should select a networker. If you are looking for a marriage partner, unakutana na mtu yeyote hapo nje anakuambia nimechoka natafuta mwanaume, na unambeba, unampeleka wapi? There are certain qualities that you must look for, isn't it, in someone. Those are the mistakes that most of us are doing. Na unaingiza watu 10 kwa biashara, mwezi ukiisha watu 20 wamefanya nini? Wameondoka. Jaribu kuwa na some standards. Jaribu kuwa na baadhi ya vitu unavyovilenga katika wale ambao wanakuja kuingia kwenye mtandao wako. And once you win 5 good people, maisha yako yamefanya nini? Yamebadilika for good. People know what they want and they are willing to do anything ili wakaweze kupata. So these 5 guys, utaspend muda wa kutosha na wao. That is another mistake that we do. We recruit people into the business na tunawaambia nendeni kwa mafundisho and we forget about them. Unahitaji kujenga ukaribu na wao. Make sure they understand everything you know about this industry. Make sure they know everything about BF Suma. Waelewe kuhusu bidhaa, waelewe hii system, waelewe vile wanalipwa, waelewe vile wanashinda gari, waelewe vile wanashinda trip. Wanahitaji kuelewa hayo yote. Mtu anapoingia katika hii biashara, unajenga ukaribu na yeye. Ukaribu. Unataka kujua ako wapi, anaendeleaje, kumtia moyo, kumshawishi, kumjenga hadi afikie kiwango atakachosimama, atakapoweza kusimama peke yake. Then hawa nao pia kila mmoja ataleta watu wangapi? Watu 5. Na hivyo ndivyo mtandao wako unavyokuwa. This is how you are building a network of entrepreneurs. You see, at the end of the day, you become a CEO of your own organization. These people are being paid for what they are doing, but you're also earning commissions from each one of them. Let me tell you, the best way of generating income in the 21st century is not just by relying on your personal efforts. Is there a way you can generate commissions from so many people? The late Jim Rohn alisema kitu. Alisema the secret to greatness, siri ya ukuu ni kuserve watu wengi. Ni kufanya nini? Na akasema find a way of doing that. The secret to greatness is a service to many. If you can find a way of serving so many people, if you can find a way of solving so many problems, you can easily become rich. And that is what network marketing is all about.
It's all about adding value and solving so many problems out there. So, network yako itakaa hivi. This is the power of duplication. Watu watano ulioingiza, wakaingiza watano, ukawa na mtandao watu wangapi? 25. Hawa 25 kila mmoja umemtuma ingiza watano, uko na mtandao wa watu wangapi? 125. Hawa 125 kila mmoja ameenda ameingiza watano, uko na mtandao wa watu wangapi? 625. So if you add 5, 25, 125, 625, uko na mtandao wa watu wangapi? Uko na mtandao wa watu 780. Let me tell you the truth. Out of these people, only 10% will be active at the end of the day. Don't expect everybody to be active in your network. They will not. However, how strong your network looks like, at the end of the day, less than 20% will do what? Will be active. And those 10% are the ones that will make you become a millionaire. You don't need the whole of Mombasa under you to become a millionaire. You only need few crazy people. Very few. Don't waste too much time on those people who are dormant. Focus on those few who are active and they are willing to grow in the business, and invest your support under them or in them. So, hawa watu 780, endapo kila mmoja wao atanunua products za 10,000, wameingiza kwa kampuni pesa ngapi? 7.8 million. Then kampuni ya BF Suma inasema kama sio wewe, hawa watu wote wasingelijua nini? But look here, out of 780 people, they are spread networks all over. You only know few of them. Maybe you know like 20. Most of them don't know you, you don't know them. But you are able to monitor their monthly performance through the system. Then kampuni ya BF Suma inalipa kati ya 5% hadi 28%. Assuming they pay you 10% of that, utapata bonus ya pesa ngapi kwa mwezi? 780 what? How many of us here are earning above 780? Na sio makosa yetu, siangalie nyuma, jiangalie wewe. Now, can you imagine out of 5 people you brought, and you took enough time to guide them and mentor them, they are making you take home how much? 780,000. Assuming kila mwezi for one full year, you are earning that kind of money. Maisha yako yatakuwa vipi? Think about it. Utaendelea kuishi Mshomoroni? Utaendelea kula kwa vibanda? Hata style ya kutembea itafanya nini? Itabadilika. Yes. Hata style ya kutembea, and you don't need a degree to earn this money. You only need to come with your stupidity. As long as you have some faith in you that you can make it happen. Na ukuje mzima na tukuonyeshe vile ambavyo unaweza ukapata pesa mpaka uende uhesabie chooni. Now, tuendelee. BF Suma pays in more than 10 ways. Nataka kuongelea njia za malipo haraka. Faida ambao kampuni ya BF Suma wanaingiza kila mwezi, wanatulipa asilimia ngapi? If there is any other company you think is better than BF Suma, go and look at their total gain. 76% is paid back to us. And the company retains how much? 24%. So the system empowers distributors to earn more money and become millionaires. Njia ya kwanza malipo ni retail profit, that is 20%. When you buy these products as a member, unanunua kwa bei ya wholesale. Unapouzia watu wa nje ambao sio members, unauzia kwa bei ya retail. So every time you retail a product, you enjoy what? 20% retail profit. Ni kosa la jinai kungojea mshahara mwezi mzima. Mshahara wenyewe unakuja kuchelewa. Na unapolipwa leo, baada ya wiki umeanza kukopa.
There is a way you can generate money on daily basis by retailing or recommending our products to other people. Njia ya pili ya malipo ni organization performance bonus between 5 and 28%. Kutokana na juhudi zako na mtandao utakaojenga, kila kazi wanaoifanya unapata malipo mwisho wa mwezi between 5 and 28%, 28%. Njia ya tatu ya malipo ni leadership bonus. Bonus ya uongozi bora, that is 25%. Kwa kuongoza timu yako, kuzalisha watu ambao ni wa kujitegemea kama wewe, you earn some extra money. Njia ya nne ya malipo inajulikana kama sponsoring bonus, 6.5% for sponsoring people into your own organization. Njia ya tano ya malipo inajulikana kama global bonus. It's a global profit share, faida ya mgao. Faida ambayo BF Suma anaingiza globally au dunia nzima, wanakushirikisha 5%. Njia ya sita ya malipo ni safari za kimataifa. Kila mwaka kampuni inapeana safari 2. Safari ndogo wametenga 2,210,000. Safari kubwa wametenga 4,420,000. Every year you enjoy a chance to travel all over the world. They can take you to United Arab Emirates. They can take you to Singapore. They can take you to Malaysia. How many of you love traveling? Na sio kwenda tu ushago. Yes. So, hii kampuni ina nafasi ya kukupa holiday, likizo. Gharama zako zote zimelipiwa mpaka visa. Ukaweze kutembea, uende kufurahia hii dunia. Njia ya saba malipo ambao unapenda zaidi, yearly car award. Kampuni imetenga magari mangapi kila mwaka? Gari ndogo la 1,350,000. Gari la pili la 2,260,000. Kila mwaka, kama wewe umechoshwa na matatu kutembea kwa miguu, you stand a chance to drive your own car from BF Suma, fully paid for. Wewe tu ndio utaamua how long do you want to drive, how soon do you want to drive this car. Then kampuni pia inapeana what we call villa fund. Villa fund ni pesa ama house fund. Ni pesa unazotengewa so that after every 5 years unapewa ununue ama ujenge nyumba yako ya kifahari. So when you join BF Suma, go and look for space. Pale ambapo utakuja kujenga nini? Parking pekee chukue eka 1. Nyumba pekee eka 1. Kila kitu. Na sio kwenda kubanana pale ambapo tayari watu wamejaa. Then mwisho kampuni inapeana what we call life cover. Endapo lolote linaweza likatokea na ufe, then familia yako wanalipwa 2 million na kampuni ya insurance inayojulikana kama APA. Kwa hivyo si lazima uwe kwa welfare ya kuchangiwa ili siku utakufa usizikwe makaburini upelekwe Kisumu. Na ukifika Mtito wanasema maiti imekataa kwenda kuzikwa. So the company has a way of helping you so that you be covered. Now, wanaotaka pesa nyingi katika hii kampuni, we want to look at the beneficiaries, watu ambao wamefaidika. Then before wakupeleke holidays za kimataifa, wanaanza na holidays hapa within. Hawa ni baadhi ya watu ambao walikuwa Masai Mara for a holiday. 27 of them were taken for a local holiday. Hawa ni baadhi ya wanachama wa BF Suma ambao walipelekwa Naivasha. We call it for a leadership and team building camp. Those are Jacaranda Club members. Walikuwa holiday ya siku 3 ikiwa imelipwa na BF Suma. Vile vile hawa ni baadhi ya wanachama wa BF Suma ambao walipelekwa again for a leadership and team building camp. Before corona, hizi holidays tumekuaga nazo kila mwaka. Wanachama wanapelekwa kwenda kufurahia in a local holiday. Vile vile hawa ni baadhi ya wanachama ambao in 2016 walipelekwa Dubai, not Thailand. 2016 walipelekwa Dubai. Zaidi ya wanachama 20 wa BF Suma.
Mwaka 2017 zaidi ya wanachama 40 wa BF Suma walipelekwa Abu Dhabi. Abu Dhabi is like 200 kilometers from Dubai. It has 200 man-made islands. Mmesikia nimesema ngapi? 200 man-made islands. From Abu Dhabi to Iraq is like 20 kilometers. You just cross over vile una cross hapo Likoni na unaingia Abu Dhabi. Those are the holidays that we've been enjoying courtesy of BF Suma. Vile vile and then pia kule wanachama akaenda kule Ferrari World. How many of you have gone to Ferrari World? Ni wangapi wameiona kwa TV? Naona tu mkono mmoja kule juu. Kule ni mwisho wa dunia. Usikubali kufa kabla hujafurahia maisha. Kabla hujafanya nini? Yeah, we were created to enjoy life and enjoy it to the fullest. Make sure you enjoy this life without ukienda kaburini useme kama ni kuishi nilifanya nini? Niliishi. Uh, 2018 zaidi ya wanachama 40 wa BF Suma walipelekwa Beijing. Hawa ni wa Mombasa. Walipelekwa Beijing for a holiday. 2019 wanachama 66 wa BF Suma walipelekwa Hong Kong. Na wengine wakapelekwa 16 wakapelekwa New York. Awamu ya kwanza kutolewa magari ya BF Suma KICC. Haya ni baadhi ya magari ya kwanza yaliyotolewa. Hapo kuna Range Rover, kuna Prado kuendelea. Awamu ya pili hapa Mombasa, Aga Khan Sports Club. Haya ni baadhi ya magari yaliyofanya nini? You see, ukiona nikionyesha magari hivi na wewe unapenda magari, unafaa ujipige kifua na useme langu liko hapo. And then awamu iliyofuata tena KICC. Hayo ni baadhi ya magari yaliyotolewa na BF Suma. Gari la kwanza likiwa ni V8. Awamu iliyofuata hapo ni Boma in Eldoret. Kampuni ilipeana magari 8. Magari 8 Boma in and Eldoret. Awamu iliyofuata 2019 kampuni ilipeana gari 14. Ametoka 8 magari 14 KICC Nairobi. Gari ya kwanza Range Rover, gari ya pili ni Jeep, gari ya tatu ni V8, kuendelea hivyo. Na haya magari yanapewa nani? Sio governor, distributor ambaye hana certificate ya class 8. Usijidharau kama hukusoma. There is something better you can do to become a millionaire. Did you hear what I said? Never disqualify yourself. There is something better that God has in store for you to become a millionaire and live the lifestyle of your dreams. Hawa ni watu waliopata hao magari. Mmeona hawa watu wangapi? 14. Kati yao kukiwa na mama ambaye ni wa darasa la pili. Huyu mama alikuwa anapokea gari lake. Huyu mama alisoma mpaka darasa la pili. Na anasema hajui Kizungu na Kiingereza na English. Hizo zote hajui. Lakini BF Suma inamfanya kufanikiwa. Huyo mama amesafiri kwenda Dubai. Huyo mama ameenda na BF Suma Beijing. Huyo mama alikuwa anapokea gari lake. And last week aliweza kupokea gari lake la ngapi? We call her the Queen of Nandi. Akiingia katika lift anasema anapelekwa chooni. He does not know the difference between a lift na nini. Toothpick anaita lipstick. But hivyo na upungufu wake bado anafanya biashara ya nini? Ya BF Suma. Before I continue, mnamuona huyu jamaa? Mmemwona huyu jamaa? Huyu ndiye aliyeshinda hili gari la pili ambalo ni Jeep. Now, tuendelee. This guy
He's the second highest earner in BF Suma in Africa, taking home not less than 5 millions, a class 6 dropout with a marriage certificate only. Mnaona hii suit, tulipokuwa katika hiyo car award, alienda na ndege France kwenda kununua suit, na hiyo suit amevaa ni zaidi ya 100,000. Ni zaidi ya pesa ngapi? Lakini mtu ambaye ako na poverty mentality atasema what a waste. Ukiona mtu amejipuliza perfume ya 1,000,000, unasema singegawiwa maskini. As if 1 million will eradicate poverty. Na si makosa yako, it's just your mind is full of what? Poverty. Si makosa yako. Are we together? Haya ni magari yaliyotolewa 2020, magari 24 na BF Suma Nairobi. Now tuendelee. Last week mnaona haya ni magari ambayo yametolewa na kampuni ya BF Suma pale panaitwaje? Bomas of Kenya, magari 62. Nimesema magari mangapi? 62. Kulikuwa na msafara Nairobi wa kutisha. Nikaona hawa traffic police karibu 10 wanaondoa magari yote, Prado, V8 nini, zinakaa huko kando ili msafara wa BF Suma ufanye nini? It was the best experience I've never seen. Eti mtu wa kawaida unaweza escortiwa na traffic police karibu 6. Wana escort gari lako likienda wapi? Ilikuwa ni muujiza. Hiyo ndio heshima ambayo unaweza ukaipata. Then hawa ni baadhi ya watu waliopata hayo magari. Picha haionekani vizuri but ni baadhi ya watu. Na tulipokuwa hapo tulikuwa pia na mgeni wa heshima, alikuwa ni makamu wa rais, aliyekuwa makamu wa rais Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, na akasema kinachonishangaza na BF Suma ni kwamba mwanachama mmoja wa BF Suma ana uwezo wa kulipa rais, makamu wa rais, governor na wafanyikazi kadhaa wa serikali na bonus ya mwezi. Hao maneno bado yako kwenye mtandao, usifikirie ni maneno yangu nimetunga. Na akasema I think watu ambao wanahitaji kufund campaign za kura wanahitaji kutoka kampuni ya BF Suma. You see, when you join BF Suma, it doesn't matter whether you are earning or you are not earning. You are a potential millionaire in BF Suma. Are we together? Never look at yourself as a broke person. Never look at yourself as somebody who is struggling. You are just a potential what? You are already a billionaire. Ni vile tu hizo pesa hujazifanya nini? Lakini ziko, zinakuja. Are we together? Then look at this lady. This is one of us, a lady from Bungoma, Malaba border. Alikuwa anazungusha viazi vitamu na ndizi. Na ukiangalia picha inayofuata, maisha alikuwa amemsongeza mwisho. Angalia nywele, angalia macho. Maisha yamemsukuma mpaka mwisho. Amejaa madeni, amejaa mikopo, yani hana chakula cha familia. Akaja kwa mkutano wa BF Suma kama wewe. Akasikia hii kampuni inazalisha millionaires, hii kampuni inafanikisha watu. Angalia picha inayofuata. Can you imagine? This is a real transformation through BF Suma. Hata ngozi yake imefanya nini? Sio ngozi nyeusi tena. So unaona vile hali ilivyo. Sasa hata ngozi yake ngozi haibadilishwi na lotions, inabadilishwa na pesa. Pesa, usiharibu lotions. Ukiangalia hata kasmile kamefanya nini? Kametokelezea. Yes. And then haikuishia hapo. This lady ako Ethiopia, Addis Ababa airport. Anabadilisha flight, anapelekwa holiday Beijing.
na kampuni ya BF Suma, fully paid for. Anajiuliza, mimi ni yule nilikuwa nazungusha viazi? Haikuishia hapo. The same lady anapokea gari lake la kwanza kutoka wapi? Hakuchoka. The same lady last year alikuwa anapokea gari lake la ngapi? And last week alipokea gari lake la. This lady is taking home not less than 300 per month, 300,000 per month. Nilikuwa naye juzi Nairobi, akaniambia amenunua lori ya kuweza kujenga na kufanya miradi mengine. And angalia hiyo picha vile manyama yameanza kutokelezea. Nyama zinaanguka kila pahali. Kwa sababu gani? Ya pesa. Haya, anayefuata ni huyu kijana. Namuona vile alivyo. Angalia mazingira aliyokuwa anaishi. Hiyo ni nyumba lakini utafikiri ni choo. Sasa naye pia kupitia BF Suma, angalieni nywele, angalieni macho, unaona ni shida tupu. Lakini baada ya kuingia kwa hii biashara na kuifanya kwa bidii, look at the next picture. Haikuishia hapo, angalia picha yake inayofuata. Utafikiri huyu kijana anatokea Tanzania, utafikiri ni waziri mkuu wa Tanzania. Naona he looks sharp. Angalia ufunguo wa gari, angalia mikono. Yaani mtu ambaye ako na pesa, hata akisimama unaona miguu inakanyaga chini vizuri. Ukikosa pesa unapelekwa na upepo. Huwezi pita Nyali Bridge kama una pesa, mpaka utafute watu wengi mpite pamoja. But when you have money, you are stable. Even mentally, you are stable. And you gain enough confidence. Ukikanyaga chini miguu inakanyaga. Ukiwa broke, upepo unakupeleka. So kijana amekanyaga chini na miguu imekanyaga kisawasawa. Hapa anaonyesha mwaka 2015 alikuwaje, na 2021 anaendesha gari aina ya Range Rover Sports. Anaishi, wale wanaojua Dar es Salaam, anaishi Masaki. Anaishi block moja na members of parliament, na anafurahia matunda ya BF Suma. Saizi maisha yake yote ni ya ndege. Now, tuangalie tena mwingine kwa haraka. Mnamwona huyu jamaa? Angalia, shida tupu, nywele, macho, hapa. Sasa huyu naye ni huyu anayeongea na nyinyi hapa mbele. Si mnaona hapa hata tumbo hakuna? Tumbo hakuna. But if there is a challenge I have today, niko na shida kubwa sana leo ya kuweza kucontrol weight. Nimelazimika kuacha nyama, nimeacha mayai, nimeacha sausages, nimeacha soda, nimeacha juices. And that is the side effect of money. It's a good problem, it's a good challenge. Because now, look at the next picture. Hapa ni Makadara Grounds, pahali mwanaume alikuwa anakopa chapati surwa. Alikuwa anakopa chapati surwa. Naelewa chapati surwa? Yes. Makadara Grounds. Na hali ilikuwa ngumu. Then nilipoingia BF Suma na nikafanya hii kazi kwa bidii, nilikuwa pia naweza hata nika-afford kutumia usafiri wa ndege ninapoenda kwa mikutano. Hapa niko airport Nairobi, nimeshika projector na kimbia kwa meeting Eldoret. In the next 1 hour I was supposed to be in a meeting in Eldoret. Kwa hivyo nikatumia shortcut. Kiangalia mwanaume pia hata mavazi akaanza kufanya nini? Mavazi pia kidogo akaanza kubadilika. Hapa niko in a 5-star hotel kule Abu Dhabi. Hiyo ni breakfast, sio lunch. Kiangalia nimeweka sahani 8. Nimebeba kila kitu ambacho kinahitaji kuliwa. And you know when you have problems, tumbo alichagui chakula.
tumbo linachaguaga chakula ukiwa mgonjwa au ukiwa na pesa. So hapo nimetimua wanaume wote kwa meza ili wanipe nafasi ya kutosha nikaweze kulipiza. Nilikuwa nimetesa tumbo vya kutosha. Then ikafika wakati wa kubarikiwa na gari la BF Suma, and hapo nilipata gari langu la kwanza kule Eldoret, Boma Inn. And remember, huyo mtu ametokea wapi? Ametokea kwa kuzungusha nguo za mitumba from house to house 7 good years. Hao ndio maisha. Then awamu iliyofuata nikaweza kushinda gari la pili BF Suma. Last year niliweza kushinda gari langu la tatu, and last week umeona hata number plate. Do you know what type of a car? That is a Toyota Fortuner. Mnajua ni watu gani wanaendesha Toyota Fortuner? Very few. Kama ni uongo, muangalie barabarani, mniambie ni mangapi mmeona. This is a car of its own kind. Ukiketi ndani chawa zinakufa bila kuua. And you are in a different world. Wale ambao tulienda nao Nairobi, they know. Kwenda kutoka Voi paka Mtito, you take how many hours? But because I'm able to drive at a speed of 160 to 180, nilichukua 1.5 hours from Voi to Makindu. Actually, nilichukua 1 hour and 57 minutes. Tulikuwa tuko Makindu, tunakula lunch. This one you don't struggle to overtake. Na pia ni gari ambayo traffic police akiona inafanya nini? Ina adabu. Anakuheshimu kwanza. You understand what I'm talking about? Na iko na vitu vingi sana. Iko mpaka na AC ya miguu, kuingiza tu baridi kwa miguu. Iko na features nyingi. Nowadays I don't struggle. Mtu akinipigia simu paka uokote iko wapi, simu na receive simu kwa steering, na naongea tu nikiwa naendesha bila kungangana na iguza iko wapi. And this is what BF Suma has done for a hawker. For who? A hawker in Mombasa. He's no longer doing hawking. He's now driving a machine. Na Miriam aliwauliza vile anavyokaa, anakaa ako broke. Na mimi pia nakaa mngangano. Angalia hicho kiatu. Ukiona mtu mwingine amekivaa Mombasa, nitakitoa nikitupe. Look at this. Uliza jirani yako ako na kalamu gani? You see this pen? 10,000 Kenya shillings. What a waste. Courtesy of BF Suma. Tuendelee ama niachie hapo? Yaani nikiongea hivyo kuna mtu anajisikia anataka kuharisha. Hasira. Anataka kuharisha hapa. Then nimekuwa pia kwa vyombo vya habari, for your information. Nimekuwa kwa TV, nikiconducta TV talk shows hapa Kenya. Pia nilikuwa na launch kitabu changu cha kwanza, BF Suma. Na hii ndio story yangu kwa ufupi. You can see now, one time being rejected by family members, unable to meet basic needs, working in an oil company, earning 45 shillings per day, doing hawking for 7 years, but now courtesy of BF Suma, how many years? I'm talking of 4 cars within 5 years in BF Suma. Now, hata kama uwezi ukapata manne ndani ya miaka mitano, kwa nini usichomoke na moja?
If somebody can win 4 cars within 5 years, it means within 5 years at least you can win a what? A car. It's achievable. Are we together? Na ndio maana matatu za Mtwapa zimeandikwa, you either get rich or you die. You either die trying. It's again a choice. And then I'm able to enjoy these benefits, traveling in and out of Africa, sleeping and eating at a 5-star hotel, being a beneficiary of a life cover of 2 million, being able to meet the basic needs of the family, among others. Courtesy of BF Suma. Wa mwisho ni huyu kijana hapa from a neighboring country of Uganda. Mamaka alikufa akamwacha na ndugu zake wawili take care. Na alikuwa anaosha magari, amejaa shida, but akasikia there is a company that is giving people cars. Akaja kwa mkutano, akaja Nairobi, akaona Madam Susan anapewa Range Rover na akaokota ndoto ya yeye pia kuwa na Range Rover. Alipoingia BF Suma tufate maisha yake. Look at the next picture. I'm talking of this one. Picha yake ya pili ni hiyo. Mnaona vile alivyo? Picha yake ya pili ni hiyo. Hata mashavu yameanza kufanya nini? Yameanza kutokelezea. Picha yake ya tatu ni hiyo hapo, ametulia ndani ya ofisi yake. Then ndoto ya kupata gari lake la kwanza ikafika, akashinda Range Rover, akaweka number plate jina lake. Awamu ya pili tulikuwa Kampala, alikuwa anapata gari la pili aina ya minibus. He's saying from riding a what? To driving a what? Alishinda Range Rover akiwa na miaka 27. Then hili ni gari lake la tatu, alipata V8. This year, I think next month, atakuwa anapata gari lake la 5 kutoka BF Suma. He's now the top earner from Uganda, and actually the 5th on the list of top earners in Africa, taking home not less than 3 million per month. And maisha yake amefanya nini? Then hawa ndio watu wa kwanza kupata pesa zao za nyumba. Kampuni ilipeana nyumba 4. And next year, mwaka ujao, another group of people watakuwa wanapokea tena pesa zao za nyumba. That will be 5 years. Among them, bado tuko kwa huyu jamaa, mmemkumbuka? Yule nilisema alienda kununua suti France. Alikuwa pia anapokea pesa zake za nyumba, na hii ndio sehemu aliyofanya nini? Aliweza kuamua anataka kukaa, na anasema story yake, anasema from what? From a mason to what? Alikuwa anafanya kazi ya kujenga nyumba Nairobi, fundi wa mkono, gorofa za Mgoya, lakini maisha yake kupitia BF Suma yamebadilika. Huyu naye ndio kiongozi wetu mkuu. She's now the top earner in Africa. Hapa akiwa anaingia BF Suma, and you know bonus yake ya kwanza ilikuwa ni pesa ngapi? 100 Kenya shillings. Ameacha kufanya kazi katika Kenya Revenue ambapo alikuwa anapata 250,000, akaamua kuja kuanza pale ambapo analipwa 100 shillings per month, na akaanza hii biashara part time kwa muda wa kama miaka 3. Angalia picha yake inayofuata. She's being escorted by the models kwenda kupokea ufunguo wa gari. Hapa ni hiyo nyumba aliyopewa na kampuni ya BF Suma, that is the Villa Award. Hata muonekano pia umefanya nini? Umebadilika. Haya ni magari ambayo amepata BF Suma. Mwaka huu alikuwa amepata gari lake la 8. Kwake akona Range Rover 4, akona V8 3, akona V8 2, akona Discovery 1, na sasa nitaonyesha ni gari gani aliyopata last week. Hili ndilo gari aliyopata. This is the family of the beast. You know the beast? Obama alikuwa anaendesha nini? Sio mnyama. And you know,
Mheshimiwa Kalonzo Musyoka aliangalia hilo gari mpaka akashangaa. Unajua hilo gari ni pesa ngapi? You can Google. That is the latest Lexus. It's a bulletproof. Ni gari ikikanyaga barabara unasema yes. Now that is the lifestyle we are supposed to live. That is the lifestyle. Acha kungangana na matatu miaka yote unagombana kwa sababu ya shilingi 5 kutoka town mpaka Mtwapa. Conductor amekudhulumu 5 bob. Unakosa mood. From town to Mtwapa, bargaining over 5 bob. Hawa ni baadhi ya watu wanaoingia BF Suma. Every month we are recruiting more than 2,000 people in BF Suma. Pamoja na wanachama wa BF Suma ni Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. And you can see in December alikuwa amefika nyota ya ngapi? Alituambia juzi last week, next year vyovyote vile atakuwa katika orodha ya watu ambao atakuwa anapata magari ya BF Suma. And he said wakati atakuwa anapata gari la BF Suma huenda atakuwa president wa Kenya. So maybe the next president is going to come from BF Suma. I said maybe the next president will come from BF Suma. Si ajabu atapita katikati yao. He's so good at that. Huyu naye ni Mama Ana aliyegombea urais pamoja na Magufuli. Aliposhindwa aliamua kuingia BF Suma. Ana sign form awe member wa BF Suma. Huyu hapa ni mheshimiwa aliyehudumu katika ofisi ya rais kama waziri mdogo kwa miaka 10 na akawa high court judge kwa miaka 15. Naye si mwingine ni Honorable Justice David Onyancha, mwanachama wa BF Suma. Amepata magari 7 kutoka BF Suma. Anasema pesa anayopata kutoka BF Suma ni zaidi ya mshahara aliyokuwa analipwa as a high court judge. Mlisikia yale nimesema ama mmeondoka? Msio mmeniachia mili hapa mkaondoka. Now, hawa ni viongozi wa Umoja wa Mataifa kutoka Cameroon na Nigeria wakifanya maamuzi ya kuingia BF Suma. Tusome haya maneno sote kwa pamoja. If billionaires do and recommend network marketing, why won't you? Are you a billionaire? That one was said by Donald Trump. Anamaanisha hata waliofanikiwa wanafanya hii biashara mtandao. Kwa nini sio wewe na hujafanikiwa? Wa pili yule nilitangulia kusema, tusome hapa pia. If I have a chance to start all over again, I will choose what? And this one was said by Bill Gates. Anasema chochote kingelitokea na nipate nafasi ya kuanza upya, ningelichagua biashara ya mtandao. Anasema angelichagua BF Suma. Ya mwisho tusome hayo. You have a unique opportunity to cross over the line from the 98% of the masses with a poverty mentality and become among the 2% with a what? Remember, success in BF Suma is not just about hard work. It's about the mindset. Did you hear what I said? There are so many people who are working so hard in Kenya and they are struggling in poverty. Your mindset plays a major role as far as your personal success is concerned. So, this lady anasema una nafasi bora ya kuvuka kutoka katikati ya watu 98% ya watu ambao wamejaa fikra za umaskini na ukaweze kuwa kati ya 2% ya watu ambao wako na fikra za utajiri. Kabla chochote akijabadilika katika maisha yako, fikra zinahitaji kufanya nini? Fikra zinahitaji kubadilika. Kabla hujafanya maamuzi yoyote, fikra zinahitaji kubadilika. Kubadilika vile unavyojiona.
na uwe na mtazamo bora kuhusu maisha yako na maisha ambayo unataka kuishi. How many of you have loved this presentation? Did you enjoy it? Have I offended anyone? So ni wakati wa kufanya maamuzi. Let me tell you, utakuwa unasafiri all over the world ukienda holidays. Kuna uwezekano utakuwa unaishi kwako. Kuna uwezekano maisha yako yatakuwa yamebadilika. Endapo jibu ni la ama huna uhakika, fanya maamuzi ya kuingia BF Suma na ufanye hii biashara part time. 5 years from now, you'll have a story to share. Jinsi maisha yako yatakuwa yamebadilika. You only need minimum 5,000 for you to get started with BF Suma. How many of you are ready to join us today? Right now where you are seated, you have 5,000 and you want to join us and become a member of BF Suma. You want to become the next millionaire through BF Suma. Inua mkono wako. Anybody? Have I wasted my energies? How many of you are willing to join us today? Anybody? Si tuko na vitu vinaitwa tala. Kuna vitu vinaitwa fuliza. You can Mshwari, KCB, you can borrow 5,000 and repay within a week or within a month. Ni wangapi wako tayari kujoin? I've seen one lady there. Any other person? You need to encourage me. I've seen another person. Any other person? Nimeona mikono inatokeleza. Simameni. You want to join us today? Just stand up wherever you are. Upewe form. Sita kuita mbele. Upewe form ya kujaza. Just stand up wherever you are. Tusimame. Wale ambao wameinua mikono. Simama tu upewe form. Ukipewa form unaketi. Any other person? Nimeona mwingine ameinua mkono hapa. Endapo ukuja na pesa, but you can get this money within today. Unaweza enda nyumbani, tunafunga ofisi saa 12. Unaweza kimbia bank, unaweza enda nyumbani, unaweza kopa before the end of the day, upate hiyo pesa kiingilio. Unaweza pia simama. You can stand up. Any other person? You know, this is a decision to eradicate poverty. Any other person? Thank you. Any other person? We made the same decision 5 years back. Any other person? Mnaweza keti, mtapewa forms ama mtamuona yule ambaye amekualika. So in case haukuja tayari, maybe haukuja ukiwa tayari, baada ya mkutano keti na yule ambaye amekualika, mtajadiliana ni siku gani utakuja ukiwa tayari, ukaweze kuingia ili ukaweze kuwa mwanachama wa BF Suma. But don't buy time. Fanya maamuzi haraka ili usiweze kuachwa na huu msafara wa millionaires. Are we together? I'm saying, are we together? How many of you have been motivated? So thank you so much for your coming, and allow me to invite back our MC. MC ameenda wapi? MC ametoweka. Tuko na management ya BF Suma all the way from Nairobi. We are with us with the country manager, but he's still busy. I'm not sure kama ataweza kuja kuongea ama hatakuja. We also have our top leader ambaye nimeonyesha hapa, Madam Susan. I'm not sure
kama ako available ama ako busy, but whichever the case tutaendelea na tutamaliza. Kwa hivyo karibu sana MC, utupe mwelekeo unaofuata. Asante, mpigie Captain makofi. Mwendelea kujielimisha ama kujifunza. Ningetaka tusimame kidogo, simama ujinyooshe. Aliye nyuma yako, give someone aliye nyuma yako salia mtu kidogo nyuma. Aliye nyuma yako msalimie. Muulize uko vipi? Mpatie high five. Kidole moja, lakini kidole moja. Kidole moja. Kuna ule mtu ambaye alikuwa amelike page yetu akashinda shilingi 500, wako wapi? Ule wa 500 waje, maana yake niko na 500 nyingine nataka kuwapatia. Nataka sasa uliki your elbow hapa. Hapa na ulimi Kwa hivyo angalia jirani yako, wawili kwa wawili wawili kwa wawili. Pongezi. Sasa una 1000, mpigie makofi. Hizo zangu shamuongezea huyo. Sasa lick elbow sasa. Shilingi 500, lick elbow hapa. Ngoja, on your marks. Hapa naona kutakuwa na rigging On your marks. Get set. Twende kazi. Wewe karibia, njoo kidogo na select ambao unaona anaweza kidogo Kuja tu, njoo. Ipa nyingine, hebu jaribu nione. 500. Umeshindwa kaka. Njoo hapa. Njoo tu. Nataka watu wengine 2 3. Huko nyuma nani? Hebu jaribu kaka brother. Kuja wakaribia. Nataka dada mmoja huko nyuma. Dada mmoja ambaye aweza. Huko nyuma kuna nani? Kuna mtu aweza kweli? Hebu nionyeshe. Umenoa. Wapigie makofi. Sasa shilingi 500 hapa jameni. Shilingi 500. Aya, huitwa nani? Ngoja kidogo nipatie microphone. Kishindwa, Mweza keti jameni Huitwa nani? Naitwa John Gitonga. John Gitonga. Umekuwa kwa biashara muda gani? Mimi niko na kama miaka 12. Miaka 12? Mpigie makofi. Jina? Manga. Miaka ngapi? Sijaanza hata nusu mwaka, hata siku moja pia sijaanza biashara. Hii ni mara ya kwanza? Karibu, mpigie makofi sana, mara yake ya kwanza kwa biashara. Mr. Oduore. Miaka ngapi hivi? Miaka 2. 2. Halafu Angela? Yes. Miaka ngapi kwa biashara? 5 days. 5 days Wapigie makofi mazuri. Sasa ndio hiyo. Kuna challenge 3. Utalick elbow ama utapronounce neno fulani ama utadance ama utaimba. Yote ile tuwapata 500, sawa? Tuanze na gani? Elbow Ndio tuchuje kidogo. Haya, on your marks. Angalia judges Judges, are you set? Smile judges. Smile. Judges, twende kazi. On your marks, get set, twende kazi. Kuna rigging hapa. Mkono hivi Sheria na masharti kutotumika ama kutumika. Twende. On your marks, get set, twende kazi. Angalia nani anakaribia. Wapi nduri? Huyo anakaribia kidogo. Aende ama endelee huyu? Aende ama endelee? Aende ama endelee? Aende ama endelee? Mwasema vipi mafans wa aende vipi watu? Aende? Aende. Mpigie makofi anapoenda. Sasa umebaki 3. Hapa nani? Hapa kuna Man U, Chelsea na Arsenal Watu wa Arsenal semeni Watu wa Arsenal nipatieni nilisema li. Napenda Arsenal. Unamalizia tu unasema li. Sawa? Napenda Arsenal.
Tuko wengi kama Francis Atuo, Lilian Mu, Catherine Kasavu. Shida ni vile hatufikangi faina. Aya, huyu ni wa Chelsea eh? Kama ni mfano wa Chelsea sema napenda Chelsea. Tunapiganga Mani Marisa. Mani atatuambia kitu haya. On your marks. Twende kazi sasa nione. Angalia vizuri huyu. Haya. Next. Unasikia mtu ana mkono refu lakini wengine wako na elimu refu hapa. Weka kabraza. Ona vipi? Hao wawili songa kidogo tu mami. Hao wawili hebu wawili. Geuka hivi angalia judge straight. Waangalie hivi straight. Sasa tuende kazi. On your marks. On your marks unatoa ulimi hivi kando. Get set unaleta ulimi hivi alafu go ndio unaoa uenda kazi. On your marks. Get set. Tuende kazi. Mshindi nani? Chelsea ama Man U? Chelsea ama Man U? Arsenal vipi? Arsenal vipi? Arsenal shika basi. Watu wa Arsenal wapigie makofi. Asante mama. Mkishindwa kushinda kikombe, si mshinde hata kama ni dhamu sama sahani. Aya, hawa wawili sasa twende kazi tujue nani Aya, sasa twende. Final go. Angalia vizuri, onyesheni Yupi bingwa huyu? Huyu ama huyu? Chelsea songa kando kidogo labda kusio na rigging. Chelsea ama Man U? Wangapi wanasema Chelsea? Wangapi wanasema Man U? Haya, kwa heri. Sasa nimpe kitu Nimpe kitu Akaka brother njoo chupuke. Wapi makofi yangu? Sani? Basi njoo. Kaka brother kujia sani yako. Mpigie makofi. Kwani sani pesa ngapi Mombasa? Sani pesa ngapi? Ngapi? Basi niongezeni 200. Shika hii Usionyeshe pesa nzuri Chunga, anahitaji security tafadhali. Huyu anahitaji security. Haya, pigie makofi. Ito nani kaka brother? Manga. Mara ya kwanza ingia BF Suma leo? Leo ndo mara ya kwanza. Utajisajili? Kabisa. Sasa kama ninaanza na jero si lazima nijisajili. Pigie makofi mazuri jameni. Hapo vipi? Tuendelee ama tusiendelee? Aya. Kwa hivyo tuendelea bado na mambo yetu. Wanaume walio katika nyumba, wanaume Mwanaume anafaa kuoga mara 3 kwa siku. Si ndio akina dada? Mara ngapi? Asubuhi macho. Mchana mkono, jioni miguu. Wapi makofi wanaume? Sitishwe. Basi nataka sasa tuangalie kwenye kampuni nani ameweza kunufaika na mambo haya. Nataka kumuita hapa mbele yetu aje. Bimenza ako wapi? Ako wapi? Bimenza ako wapi? Mpigie makofi anapokuja atueleze safari yake imekuwa vipi. BF Suma msaidia aje na anaendelea vipi? Tumpigie makofi mazuri. Kisha nitaleta watu wengine wawili kidogo. Alafu sasa ndio tuendelee na shughuli ya leo. Mpigie makofi tena, karibu. Ngoja kwanza, wajua kuimba? Wajua kuimba? Najua kucheza. Kucheza? Tucheze. Habari zenu. Kwa majina naitwa Joyce ama Mrs. Menza. Mimi ni memba wa BF Suma damu. Wageni mupo? Naomba nione mikono ya wageni. Na hata wenyeji pia. Manake unaweza kuwa uko hapa lakini bado unashaka kama hii BF Suma uliingia kweli itaweza kukusaidia ama uliingia tu kwa kuwa uliambiwa uingie.
Mimi nimesimama mbele yenu kuwaelezea vile ambavyo BF Suma imenisaidia mimi binafsi. Na wacha niseme ya kwamba shukuru wewe ambaye umealikwa kwa mkutano wa biashara. Mimi nilikuja BF Suma kutafuta afya. Wale walikuwa hapa, mwalimu wetu Miriam alikuwa anatufundisha kuhusu afya bora. So mimi nilikuja hapa nikitafuta hiyo afya bora. Sikuwa na interest ya kufanya biashara, maana ile kidogo nilikuwa ninafanya kivyangu nilikuwa naona inanitosha. By the way, mimi ni electrician. Nikivaa overall hutanijua. Hiyo ndio ni kazi nimefanya, nimesoma na nimefanya for over 30 years. Lakini hivi ninavyoongea hiyo electrical hainilishi, hainivishi kama BF Suma. Sasa mimi nilikuwa na shida, na shida yangu ilikuwa ni uvimbe kwa kizazi, ambapo ninajua hiyo imekuwa changamoto kwa wanawake wengi kwa hivi sasa. Ukiweka wanawake 5 na wapitia ile machine, nafikiri yule anaweza kuwa salama labda ni mmoja. A big percentage wako na hiyo. Si ni kweli? Hatutaki lakini si tuko nayo. Na wengine hawajapata ujauzito, wameng'ang'ana, wameenda hospitali kwingi paka wengine wame give up. Mimi niko hapa kukutia moyo. Kama umekanyaga hapa na Mungu alinitendea through BF Suma, hata wewe atakutendea. Mpo? Nilipokuja hapa, kwanza tumbo langu lilikuwa kubwa sana. Mtu angefikiria niko na ujauzito, na kusema ya ukweli sikuwa na ujauzito. Maana hata saa nyingine nilikuwa inalazimika kuvaa madera. So nilipokuja hapa nilikuwa nimepitia kwingi ambako sitaki kuelezea kwa sababu kuna maudhi mengi. Nimekunywa dawa nyingi, ilikuwa za Wamasai. Wangapi wanajua dawa za Wamasai vile zinaaminika? Mimi nilikuwa ninaishi mahali Eldoret, nilikuwa kule sasa hata wako ni wengi kule. Ninachukua ile 5 liter ile. Ninakunywa, ikiisha ninachukua ingine. Nikakaa huko nikaona magaino wengi sana. Paka mwisho nikaamua kurudi kwetu Mombasa. Mombasa pia nimeona wengi, sitawataja ndio mtu asione kama nataka kumharibia. Wengi tu sana. Yule wa mwisho niliyemuona aliniambia, kwanza niko na uvimbe ndani ya kizazi na nje. Sasa ziko yani zimemea tu nyingi, sasa hata kama ni operation hawajui wataifanya vipi. Akawa ananiambia nimpatie 180,000 anitoe kizazi. Basi niishi tu nikiwa mzima, lakini story ya kuzaa na kuzaliwa nisahau. Sasa nikashindwa. Yani kusema ukweli nilitoka pale kwa daktari nikiwa nimevunjika moyo. Yani naona kama Mungu ameniacha, na ninasema rohoni, kwa nini mimi Mungu? Na ndivyo wengi husema unapopitia changamoto, unasema yani hii shida Mungu kuona mwingine wa kumpatia paka ni mimi. Sasa kila mtu hataki hiyo shida, watake iwe kwa nani? Nilitoka pale nikiwa nimevunjika moyo sana. Nikarudi nyumbani. Tena ile ya kuumiza zaidi, mimi nimetoka huko hata yani nimejifunika mtandio nizibe macho, maana yake nilikuwa nalia. Sasa nimevaa dera langu, na rafiki yangu mwingine kumbe aliniona akiwa kwa matatu ananipigia simu, anasema, "Ai Joyce, haki Mungu atukuzwe. Kumbe Mungu amekukumbuka." Guy, amenikumbuka, na ninaona hata Mungu amekubariki hata saa hii sasa unavaa dera, yani kuna kitu kinaumbika na ni shida. So rafiki yangu mwingine ndio akaniambia, nikawa na rafiki yangu mwingine ambaye kwao ni Malindi, ambaye nilijua babake mzazi akiwa na pressure sana paka alikuwa hawezi tembea, na ni pastor anatumia wheelchair. Baadaye nikamuona huyo pastor ako sawa, nikashindwa ulimpeleka wapi? Kaniambia nilipeleka mahali kunaitwa BF Suma. So nikasema wacha niende, kama huyu baba ameinuka pengine mimi nitaweza saidika. Manake unajua kumeza dawa paka inafika mahali ukiona dawa unasikia kutapika. Na ukienda wale ladies ambao hawajapata watoto, ukienda kule kwa hospitali zile maskani hizo SSG sijui nini, mguu huku. Yani watu wanaona huko ndani hata mwenyewe hukujui kwa vipi. Painful. Very painful. Sasa ukienda tena wanakuambia hata saa nyingine unaelezewa paka style zile unatumia, ndio ati akimaliza usiondoke, kaa kama dakika 10-20 ndio utaweza nini, lakini hakuna. Nilivyoletwa tulikuwa 5th floor that time. Daktari wetu ni yule Francis, nikafanyiwa uchunguzi. Nikaonekana hizo mauvimbe kweli. Kisha cha kunishangaza ambacho sikuwa nimejua, nikaambiwa mayai yako baridi. Nashindwa sasa yanakuwa paralyzed na nini tena. Maana sasa yanakuwa baridi vipi? Sijawahi kutumia family planning. Hii baridi tena inatoka wapi?
tena nikaambiwa tubes zangu zimeziba, na akaniambia tunaenda safari ya miezi 3. Hii utasaidika, bora tu ufuatililie. So tukaanza ile medication. Sasa yule alinileta akaniambia, unajua sasa usipojisajili itakugarimisha zaidi. Jisajili ndio upate hizi bidhaa kwa bei ya afueni. Sasa mimi nikawa sina hata interest ya kujisajili kwa sababu mimi nimekuja hospitali, hata hii ya kujisajili nayo inaingilia na wapi? Akaniambia mimi nikajisajili ili tu kumuridhisha yeye, bora mimi nipate tiba. Nikapimwa, nikaandikiwa zile dawa, niliandikiwa dawa inaitwa Pure and Broken, Femi Energy, Zamino na kahawa. Tena kaniongeza na yunzi. So mimi nikachukua na nikaanza kutumia. Na kabla nianze kutumia, kusema ya ukweli, mtu akiwa na shida vile nimewaeleza hizo fibroids na cyst, huwa mtu mimi nilikuwa nikipata periods zinaenda paka kama siku 8. Very heavy na zinatoka kama maini. Na saa nyingine nilikuwa ninakaa paka ninaona, maana ukiweka pad masaa 2 shaja, saa nyingine inabidi nilazimike kuweka pad. Na ninaumwa na kichwa ile mbaya mbovu. Nikiumwa na kichwa hivyo nachukua Panadol ninameza kwa sababu siwezi kustahimili hayo maumivu. Sasa nikaja nikajua kwamba wengi kumbe kwa tumbo kikuwa na shida kama vile mwalimu ametufunza ni kama inapeana signal kwa kichwa. Sasa tunashindwa kuhimili ile signal kwamba angalia mambo huku yanaharibika, unazidi kuizima na huku ndani kunaendelea kuoza. So nikachukua ile dosage ya kwanza nikatumia, nikarudi kwa review, nikaona kama manake pia nilikuwa naumwa na kiuno vibaya. Mimi singeweza ati kuinama hivi, yani kwangu kuinama ilikuwa ni matatizo. Kama ninataka kufua basi itabidi nikae kama wamama wa Swahili nifue, manake siwezi kuinama. So nilipomaliza ile first dosage nikaona periods zinakuja, na ilikuwa kama ni 3 weeks kabla. 3 days kabla utaanza tayari kuumwa na kichwa, tumbo, kiuno. Sasa nikasikia tu kama kidogo kiuno kidogo tena zikakuja, nikasema inaonekana hizi zitanisaidia basi. So nikafuatilia ya kwanza, ya pili, nikarudi kwa daktari. Daktari akaniambia basi huu vimbe unaelekea kuisha, chukua ingine. Nikarudi tena nikachukua. Nilipomaliza akaniambia sasa uvimbe umeisha mama, kama uko na mzee karibu sasa jaribu mambo maana utashika mimba. Sasa nikashindwa huyu daktari hivi rahisi kule mimi nimezunguka hivi rahisi tu hivi itaweza kuwa ndio shida imeisha. Lakini nikawa na ile imani kwa sababu ile flow ya 8 days ilikuwa imekatika to 3 ama 4 days, na naweza shinda na padi moja. Labda mimi mwenyewe niseme tu wacha nisishinde na hii padi moja nibadilishe, lakini ninaweza shinda na padi moja. Na nikaona hapa kuna matumaini, nikaona kiuno pia imeisha ile maumivu na tumbo ndio hilo limepungua. Akaniambia ukitaka unaweza chukua hii sasa ya kujisafisha kabisa ndio hii hali isirudi. Vile nilikuwa na raha kwamba najisikia niko sawa, nikachukua, lakini nilikuwa sijaitumia. Nikakaa mwezi wa kwanza, periods hazikukuja. Nikaona nashika mwezi wa pili, tena roho ikanipasuka. Nikasema gai, sasa hizi dawa tena nimezichukua hata zimekausha mayai kabisa sasa. Periods hakuna. Nikampigia daktari Francis, nikamwambia daktari, mwezi umeisha hivi nimeshika wa pili. Sasa hizi dawa zenu tena ni dawa mimi hata nimejisahau kama ni member. Nasema hizi dawa zenu kwani zina regulate periods? Akasema hapana, nenda upime mimba. Nikaogopa, nikasema nipime mimba kwani nitaweza kuwa nimepata mimba rahisi hivi? Sasa nikawa ninasema sijui niende kwa clinic ama mara nikifika huko hakuna kitu. Wangapi wanajua PT test? Ladies. Kale kakitu unaweza jipima nako mimba ukiwa kwa nyumba. Nikaenda nikanunua. Kwanza nilimpigia mume wangu simu. Mr. Menza yuko? Ametoka. Yuko. Mbona simuoni? Njoo. Mwite baby akuje. This is my husband. Nilimpigia simu, yeye alikuwa anafanya kazi Tana River.
Nikamwambia nimeambiwa kama ninaweza kuwa mjamzito. Akaniambia usiende kwa kliniki, nisubiri paka nikuje, tutaenda na wewe. Sasa hii hata yeye hajui, ndio atajua sahihi. Thank you. Kusema ya ukweli, roho ilikuwa hainipi. Nasema what if aje na iwe hakuna mimba. Ndio nikajiendea mwenyewe kuchukua hako ka PT test. Nikajipima. Nikajelea asubuhi nikajipima. Nilipopima ona kameandika positive. Hey, nikataka kuruka huko chooni. Alafu roho inaniambia hii ako kadude kanaweza kuwa kamekudanganya. Because kametengenezwa na mwanadamu kanaweza kuwa kamekudanganya. Tena nikarudi sasa nitafanya nini? Nilienda kwa the nearest clinic kama 6. Kila nikipima positive. Akija sasa yeye anasikia. Akija akinipeleka Gakani ilikuwa ni ya 7. Maana nilikuwa na ile sije ikawa hakuna kitu nitaumia roho, ikakuwa confirm. Yaani nikasikia kumshukuru Mungu. Nikasema Mungu wangu, ile kuteseka mimi nimeteseka. Kumbe unaweza nifitendea muujiza. Maana yake ilikuwa kama muujiza. Nafikiri kukaa over 10 years bila mtoto ni mchezo. Wale ladies wamekaa kama mimi wanaweza kukupa ushuhuda. Mimi BF Suma amenitenda mema. Na nilivyosaidika, kila mtu alitaka kujua umesaidika wapi. So nikaleta watu. Hiyo ya pesa sasa ilianza mimi hata nilikuwa sina haja na hiyo pesa. Nilikuwa naambiwa saa nyingine kuna bonus yako tulikuwa tukichukua kwa duka. Naenda nachukua na furahi, lakini mimi ni ile raha tu kwamba
nisaidie kwa shida yangu. Lakini nikapata yani manufaa makubwa ambayo yani hata bado ninashangaa tu sana. So wewe ambaye uko hapa, yani uko na shaka kwamba haujui kama umeingia mahali pa kweli ama manake wengine wanasema ati ni Illuminati. Hakuna kitu na Illuminati my friend hapa. Ufanye kazi upate pesa. Usipofanya kazi hakuna pesa. Na kama ni dawa za BF Suma, hizi product hazibahatishi. Tuko na madaktari kwa nyumba. Si wanyoshe mkono tu. Ni wazuri, mmetusaidia. Wametusaidia. Hizi product mimi ninasema nikiwa very confident kwa sababu zimeniondolea aibu ya kuitwa tasa. Wakati nimesumbuka, nimehangaika, nimepitia mengi, lakini BF Suma ikanipa furaha ya kuitwa mama. So wewe ambaye uko hapa, usiwe na shaka ati kama itafanya ama haitafanya. Haijalishi kama ni shida gani. Bora tu iwe ni ya kawaida itaisha. Kama ni mapepo, sasa hatutibu mapepo. Pelekea waombezi wako, Mungu ametupatia, yatatolewa. Lakini kama ni hali ya kawaida, hapa product is very promising. Kama zimenifanyia mimi, zinaweza kukufanyia na wewe. Mungu awabariki. Pigie makofi mazuri tena sana. BF Suma hoye. BF Suma haya. Unajua Mombasa, ukuwa na hela, jinsi ambavyo inakuwa introduced ni tofauti sana. Tofauti tu kabisa. Ni mume wangu, kenda ngambo kafanya hivi, lakini kosa pesa. Ule wamama, ngoja unaona, wamama hoye. Amekuja na hii inamaanisha nini? Inamaanisha hivyo Tuendelee, tusiendelee. Smile at someone. Nataka uchekeshe mtu kidogo. Yaani uchekeshe ama mchekelee. Mko tayari? Chekesha mtu ama mchekelee. Haya. 1, 2, go. Tuende kazi. Chekesha mtu mama. Kama angalia jirani yako, kama umeketi angalia jirani yako vizuri. Mwangalie vizuri. Maanake mtu anaitwa jina kulingana na maumbile yake, jinsi anavyokaa. Kwa hivyo mwangalie vizuri. Karibu sana Moses. Pigie Moses makofi. Meneja BF Suma. Kama mtu ako na macho kubwa ataitwa Isaya. So hiyo angalia jirani yako vizuri. Macho kubwa Isaya. Kama mtu ako na kichwa kubwa ataitwa Ezeka. Kama mtu ni mnono ataitwa Fatuma. Aya, asante. Ningetaka sasa kumkaribisha BF Suma. Ni kampuni umeelezwa kule Hong Kong, Marekani, na sasa tuko na meneja kutoka Nairobi ambaye ni bwana Moses Mteti. Tumpigie makofi kidogo atueleze wametuandalia vipi kama watu wa Mombasa. Welcome bwana Moses. Good afternoon. BF Suma? Brighter Life? BF Suma? Okay, kwa majina vile mmesikia naitwa Moses Mteti. I'm Country Assistant Manager Kenya, na I think wengi tunaongeanga tu kwa simu lakini hamuja niona. So leo niko hapa na niko na nyinyi. Nimekuwa hapa for the last 1 week. Na nitaendelea kuwa na nyinyi for some time until probably Tuesday. One of my key tasks ni kuwa kwamba nikienda pahali natakanga kujua shida zile mko nazo kwanza. Na nimekuwa nikipatana na your leaders na nimepokea some of the challenges mmekuwa nazo. Na hivi karibuni mtaona zimeisha, zingine tutazitatua na tutaendelea kufanya kazi pamoja. Kitu wa kwanza ningetaka kuwapea salamu kutoka wa country manager Madam Lilian. Mmezipokea? Hamjazipokea? Asanteni sana. Kitu kingine ningependa ni ku thank each one of you kwa kupata time kuja hapa na kuwa na sisi. Najua kila mtu leo ni Friday, kuna wale wanaenda mambo ya dini na kuna wengine walikuwa na plans, lakini tumekuwa hapa, tumekaribiana na sisi na nyinyi na tumefanya kazi pamoja. Kitu wa maana ni kwamba tufanye kazi pamoja, tushikane mkono pamoja
na BF Suma tuko hapa na tutafanya kazi. Ya pili ni kuwa ikiwa uko na shida yoyote, ikiwa mtu wako hapokei bonus, unaweza niona kando, tuongee, nijue shida iko wapi. Ikiwa ni registration number aliweka vibaya, tutajua ni gani shida iko wapi. Ya tatu tuko na Madam Susan ako hapa, mwenye duka, na tumpigie makofi kwa kuhost today. We also acknowledge the presence of Mr. Burale. Makofi kwa yeye. Also, I have part of another country manager, Mr. Kona is around, but ako busy on online meeting. If he gets time before we finish, atakuja aongee na sisi. Kitu muhimu ni kwamba tushikane mkono pamoja, tufanye biashara. Najua tunaweza kuwa na few challenges here and there, but niko hapa. After the seminar you can always seek, tuonane kando, tuongee ikiwa ni challenge ndogo ndogo. But kitu maana we are here, na in the next 1 or 2 months mutatuona hapa sana, na tuta make a lot of changes in the shop. Na challenge ingine najua mmekuwa na challenge ya products. Hiyo ni challenge kubwa. Products inakuja. So those are some of the changes mtaweza expect. Mambo ya kupoteza pia points inapotea. Sawa? Na ningeomba kwamba ukienda kununua pale, hakikisha umepata receipt na iko na stamp. Sawa? Ikiwa umenunua na uko na receipt na iko na stamp, piga hiyo picha, piga hiyo receipt picha, kaa nao kwa simu. Ikiwa sasa hizo points hazitaapia, wewe nitumie hiyo receipt. Mimi nitapambana na shop owner. Mimi sijui shop assistant ni nani. Sawa? Ni vizuri tufanye biashara tukitrust each other, si ndio? Hii ni biashara ya watu. Ikiwa watu hawako, hatuna biashara, si ndio? So it is wise that we make sure we have ile trust. Hii ni biashara yetu na yeye. Si kuwa pale kwa duka ati tuko na biashara hii na hii, hapana. Nitakaa na mwenye duka, tutajadiliana vitu kidogo kabla tumalize hii mkutano. Na pia yeye ameona ile anaweza fanya. Tuko na new shop assistant, yeye atawaelezea na atakuwa akiwahudumia. Na if possible, wangapi walifika Nairobi kwa duka? Wale waliona duka Nairobi inakaaje? Very nice, eh? So mnataka tu duplicate hiyo hapa? Ala, ukwe unanunua hapa bidhaa unachukua huko ukienda na inakuwa stamped. Kitu wa maana nimesema nunua, pata hiyo receipt ikiwa stamped. From there hata ikiwa point imepotea 6 months ago, nitafuatilia, utapata hizo points. Sawa? Hizo ndio kazi zangu muhimu sana, na kuona pia umepata bonus. Ikiwa unafanya biashara, si kitu unafanya ni points na bonus. Yes, those are the key things kwa biashara. So hizo vitu zingine ndogo ndogo tutatatua, tutakaa chini tuongee sana. Niko hapa mpaka karibu Tuesday, then on Monday. Nani anajua tumekaa Kenya miaka ngapi? Miaka ngapi, madam? Yes. Yes, na mimi nimekuwa na BF Suma for the last 13 years. Hakuna duka ya Kenya sijui pale iko, hata ile iko Mpeketoni nishakanyanga huko. Yes. Si nimekwambia part of my work ni shops. So ikiwa wahudumii vizuri, unaweza chukua namba yangu, utanipigia simu, nani ako na kalamu huko andike, ama nani anaweza project huko. Ndio ikue rahisi kujadiliana. So ikiwa uko na shida nipigie simu uniambie nimepata hii shida, kwa hivyo tutatuliane. 0722 umeandika 872371. Jina naitwa Moses, BF Suma head office. Kwa hivyo ni vizuri tufanye hii biashara ikiwa tumeshikana mkono pamoja. Ikiwa tutafanya tukiwa tumetegamana, pia sisi tunaenda hivyo, si ndio? So hello 0722 872371. Sawa?
Tumeishika. Na pia kitu ingine ningetaka tufanye, tujitayarishe. Monday tuko na event itaendelea hapa kutoka saa 4. Kwa hivyo kuja hapa utanipata hapa, tutafanya decoration, tutakula keki, tukunywe kahawa na tutapiga video to shoot ionekane Afrika mzima pale hizo countries zingine. So kuja ukiwa dressed vizuri. Sawa? Tukikunywa kahawa na tupige picha, tuonekane tukiwa smart. Actually, Kenya, we are the best market in Africa now. So sisi ndio number 1. Lakini nyinyi muliondolewa ile ya kusema nyinyi ndio number 1 Mombasa. Kuna watu wengine walikuja wakapita, mkiwa mnaangalia tu mkasema piteni, piteni, sisi ni watu wa Mombasa, twaja pole pole. Munataka twende number 1 tena? Tutashikana mkono twende pamoja? Wangapi watashikana na mimi? Nitakuwa hapa mpaka next year. Tukishikana twende pamoja. Amuta nikosa karibu sana. Kila mwezi nitakuwa natafuta siku moja na kuja. So kitu wa maana ni tushikane mkono twende pamoja. So on Monday kweni hapa, tukunywe kahawa, tukule keki na tufanye majadiliano because a big promotion inakuja. Wangapi wanajua Suma Week? Suma Week inakuja. Ile tunafanyanga 10% discount kwa wiki mzima kwa products. So mwanze kukaribisha pesa. Sawa? Mwanze kuprepare pesa, inakuja Suma Week, one of our biggest promotion. Then kuna promotion nyingine inaendelea ya Uprank. Wangapi wanajua Uprank promotion? Kwa Miriam. Hatuna trainers ba? Uprank promotion. Wanajua? Kwa hivyo muwafunze, iko cash, iko pesa, ukiaprank unapata pesa apart from the bonus. Si ndio? Kuna mtu apendi pesa anipatie ile amepata kidogo. So make sure, let's take advantage of those promotions. Then kitu ingine on 3rd, I understand tuko na kaa award hapa Mombasa. 3rd December. Mungependa ile tulifanya Mombasa Nairobi kuje pia hapa? Yes. Basi jitayarisheni. Wenye magari walipata magari waanze kutayarisha. Hiyo siku nataka wanibebe, so wasikae mbali sana. So asanteni sana na tuko hapa, so in case of anything let me know. Mimi nilikuwa tu kuwasalimia, so nimetake extra time, but I say thank you very much for attending the seminar. Thank you for being number 3 in Kenya currently. Yes, mko number 3. Na kuna wajamaa wameanza kuniambia, wamenipigia simu waambie tunapita, watakuwa namba 6 hao. Mutaitikia? Nilete product. Sawa. Hiyo ni challenge kwangu na Shopona. Kwa hivyo sasa product ikiwa sitaki tukue namba 3, tutapita tupenye haraka tukue namba 1 So tutarudi hapo namba 1 Thank you very much Mr. MC. Umesikia 3rd December tuko tayari hapa. Kwa hivyo tuanze kuprepare Pia mimi God willing tutakuwa hapa na nyinyi na tutafanya kazi. Thank you very much. Asante, mpigie makofi mazuri Bwana Mchoti. Asante. Tumefurahia hapo, tuko sawa. Si ndio? Mbona watu wa Mombasa kila kitu ni pole pole? Mbona ni pole pole? Yaani ingekuwa Mombasa ndio tunapigania uhuru tungepata last month. Imagine Dedan Kimathi angekuwa ni mtu kutoka Mombasa. Huko alikuwa anaharakisha Edu kapigana na mkoloni. Amuka wewe Eda. Lakini hapa Mombasa anaenda anapigana na mkoloni, anakuja ameumiza mume wangu. Mkoloni katuka huko. Uenda kumsumbulia nini? Ardhi. Ardhi ni mchanga. Aya, angalia ardhi yako yote tupu Aya, mko tayari? Ningetaka tumkaribishe, bado atakuja. Tumpigie makofi Robert Burale RB. Amefika, amewasili Mombasa. Mpigie makofi the coach, motivational speaker na rais mtarajiwa. Mpigie makofi mazuri jameni. Look at your neighbor. Look at your neighbor. Mwambie abujibujibuju. Mwanaume usidhubutu. Anu wasichana pekee, mwambie abujibujibuju. Asiwasikii? Mwambie abujibujibuju. Now,
I would like you to preach to your neighbor for 1 minute. Nataka ubirie jirani yako dakika moja. Mwambie, in this life, there are two things involved. It is either you're born as a man or you're born as a woman. If you're born as a woman, you're safe. If you're born as a man, there are two things involved. You're either going to work in the office, you're going to work in the military. If you're going, there are two things. Tell them you're either going to be the corporal, you're going to be the general. General, you're safe. If you're going to be the corporal, there are two things. You're either going to shoot someone or someone is going to shoot you. If you shoot someone, you're. If someone is going to shoot you, there are two things. You'll either be buried or your body shall be used to plant manure. So if you're buried, if your body is used to plant manure, there are two things. You'll either be used to grow flowers or to grow trees. If you're used to grow flowers, if you're used to grow trees, there are two things. You'll either be used to make furniture or tissue paper. Now, if you're used to make furniture, if you're used to make tissue paper, there are two things. You'll either be used by a man or by a. If you're going to be used by a man, if a woman, hallelujah. Just stand up on your feet. Let's appreciate RB as he comes. Mpige makofi Burale. Welcome, sir. Karibu sana. It says you need to have the appetite of a lawyer. The honesty of a Kamba. Sindio? Lakini wakamba wakikuja Mombasa RB, there are people who come to Mombasa for two reasons. Kujienjoy ama kazi. Wakamba na kujanga kushuhudia ngai mlo maji yote huko na ana mtu. Tupige makofi. Welcome RB. One, two. All right. Thank you very much. Good afternoon. Good afternoon. Okay, you guys are still very tired. I'll say it one more time. Good afternoon. You're almost there, but let's try one more time, ladies and gentlemen. Good afternoon. That is for your governor. Let's try it one more time. And you have to respond until the neighbors know that you're here. Are we together? Yaani mtoe sauti kwanza, kama wewe ni mwanaume na hauna mke na kuna mmoja umeangalia hapa, lazima utoe sauti, ugurume kama simba, ndio akikuona aseme kweli huyu ni mwanaume halisi. Ni sawa? Si ati niseme good afternoon, good afternoon. Hiyo hata hawezi pata mke bwana. All right, one more time. Good afternoon, ladies and gentlemen. Kuna mmoja amejibu mapema, unataka bibi, receive it in Jesus name. All right, okay, thank you, Bwana MC. Always a pleasure. Can we appreciate the MC tafadhali? What he's doing here, if he was to charge, it would be hundreds of thousands, by the way, in the corporate sector. So for the few minutes that have been given, and thank you to all the leaders, I don't take it for granted. Nataka niongee maneno machache. Ni sawa? Maneno machache tafadhali, alafu niweze kukaa chini. Thank you very much. I know you've been told a lot here. I didn't want to watch online, so that I just come and speak what I have to speak and run away. Is that okay? If you're not happy with what I will say today, it is okay. I'm jumping on my flight and I'm going back to Nairobi. And none of you know my house. And if you know my house, I have serious security. So I will say what I have to say. I don't waste time to tell you what you want to hear. I tell you what you need to hear. Is that okay? Because if I tell you what you want to hear, I'll be putting your right leg on a banana peel and your left leg on a slippery floor. I will make sure you collapse. But if I tell you what you need to hear, you will succeed with upward mobility. That is why a woman who is in the delivery ward who is not on Facebook while she's giving birth, because it is painful. Are we together? Yani, akuja hapo anasema, hashtag mtoto anakuja. You understand what I'm saying? Because a woman cannot do that. A woman in the labor ward does not care about her Brazilian weave.
A woman in the labor ward does not care about her manicure or a pedicure. A woman in the labor ward, all she cares about is to bring forth life. And they say that a woman giving birth is like breaking 27 bones at the same time. So I even wonder why women, when they break a nail, and yet you have given birth, it's like breaking 27 bones. So if it was about smiling and everything, the child would not have come forth. Because if you have given birth, you are told that you have 3 major pushes. If you don't bring forth the child in the 3 pushes, you risk actually having the child born badly. Are we together so far? So when you want to bring forth something that is important, pain is involved. The doctor says you got to push. However painful it is, you got to push. The doctor does not tell you, would you like some vanilla ice cream? But you know, I want strawberry. There is nothing like ice cream at that time. It is you got to push and then you push. And when you're pushing, there is pain. When you're pushing, there is tears. But when the baby comes forth, there is smiles. So allow me to just speak to you for a few minutes that have been afforded to me by the MC, and I'll be out of your way. I know you've been told by Moses was here, right? He's been in BF Suma for 13 years. Others have been in BF Suma for 10 years. Others for 5 weeks, and you're already tired. Oh, hakuna pesa. First and foremost, let me tell you something. If you enter this business primarily for money, you're wasting your time. Hello? Hello? Yes. If you enter this business primarily to have a car, you're wasting your time. Yes, cars are there. I was in Nairobi. People were given cars. We saw you. Walipiga pale manduru wakipatiwa magari za kifahari. You understand? And that is good. But some of you, all you want is just to bring heshima kwa familia zenyu. Because sometimes driving a car is not respect. Because drug dealers are also driving cars. It's honor, respect that you want to bring back to your family. That your children can go to a good school. Not because you're fabulously wealthy, but because there is a steady income coming in every month. Wengine wana pesa mingi lakini wanapeleka maslay queen pale nje. Msichana kikuja na skirt fupi ametembea hivi anajigamba, umeiva, alafu pesa inaenda. But some of you just want to bring honor. My mother uses BF Suma products. I have seen what the BF Suma products have done for my own mother. So besides even the financial benefit, there is the health benefit for your own family. My mother is turning 70 on November 21st. But if you look at her, she looks 50. My mother, before I experienced BF Suma, had struggles with her joints, her knees, her ankles. Now in Busia, anatembea unafikiri anatafuta kura. She's strong and she's back. So some of you need to get health back into your homes. Are we together so far? But the problem with most of you, and allow me to tell you, mimi siju kupapasa watu kuambia watu unajua, the problem is you want instant microwave results. It's a journey of networking. Once you network, you raise your net worth. But it takes talking to people. But sometimes you have to believe in the product first. My mother has used BF Suma, continues to use the products. You should see me with pure and broken. I eat like I'm eating sweets. NMN is my favorite product. So when I stand to speak, I'm not speaking because I've read something in a brochure. It is because I have experienced it. Are we together? But the problem is, I know we're in a place where we want it now. We want instant success. We want instant results. Let me tell you, instant things have instant losses. Hata kila saa, microwave, 1 minute unakula. Saa zingine, kama unapika maragwe, sisi Waluya tunajua, unaweka kwa nyungu, kwa pot. Inachemka pole pole. It takes time. By the time you are eating, you are enjoying it. Why? Because of the process. Sometimes when you put food in a microwave, it is hot on the top. When you bite, it is cold on the inside. And that is where many people have gotten it wrong. And I want us to know that we have a vehicle that will make you healthy and wealthy. Are we together so far? Are we together so far?
But the problem, are you ready for me? The problem is you have been told by somebody, Moses, 13 years. How many of you are willing to be here another 13 years? Some are just wanting 3 weeks, 3 hours, 2 days, and then you want results immediately. It doesn't happen like that, my brother, my sister. It doesn't happen like that. And that's why some of you get disappointed because you come in on Monday, you want to be a millionaire on Wednesday. It doesn't happen like that. Only COVID millionaires in Nairobi become that rich, and they are cursed with that money. Are we together so far? But also I understand, I've studied this network business. Let me tell you the truth. Before I joined BF Suma, I was very skeptical. Because many years ago, and I've said this here before, some people came with some coffee. I don't know if you've heard of them. Let me not mention names. And they took us to a very big hotel in Nairobi. And I spent $1,200 to have my starter pack. Let me tell you, all that coffee, I drank it myself. And as soon as they left the country, the thing died. Less than 1 year. But you have a company that has a history. Tried and tested. Are we together? So number one, tried and tested. It means then the foundation of this building that is BF Suma is sure. We are on the 8th floor of Ambalal House, isn't it? But for us to be comfortable here, and the reason this building is not collapsing is not because of what you are seeing, but because of what you are not seeing. It is the foundation. The tallest building in the world is called the Burj Khalifa, or the Burj Khalifa, wherever you come from. It took 6.5 years to dig the foundation, and only 4 years to bring up the building. 6.5 years, no tourist would go there, because it is a lot of stones, a lot of night work, people sweating, some people bleeding. But now people travel from all over the world to pay money to see the splendor of the building. But not many people would have paid money to come and see the foundation being dug. Some of you are in the foundation stage. Sweat, blood, tears, late nights, phone calls, being told yes, being told no. By the way, even the first person who came to speak to me, I told them, run away, get out of my sight with this network marketing. Until my mom was unwell. And I said, you know what? Let me just try. You know when you get to that place, you say, wacha nijaribu. And I tried these products. One time I was out of the country, I received a call. My mom cannot even move her leg from the bed. And I was out of the country. And then somebody told me, now listen, just try this BF Suma products. Today, it's now, I don't know how long, my mom has never complained about any joint problem. And I said then, there's something. And when I joined BF Suma, by the way, do you know who is in my leg huko chini? Number 1, my mother. Number 2, my daughter. Au ndo nilichunga kwanza, so that as they are healthy, they are also wealthy. Because if you are broke also, it is not a blessing. Even think about your family meetings. The poorest, they don't even ask you for your ideas. And maybe you have the most wisdom. Hata ukikuja, hawakuulizi utakunywa soda gani? Wanakuambia tuko na maji, unataka ya fridge ama si ya fridge? The ones who have something, they asked, would you like some orange juice? Would you like some passion juice? You are just there salivating. Mwingine anakunywa uona meza. So let's bring honor back. Are we together? Are we together? But also I want to tell you, and that's why I started very carefully with the length of time this company has been in. I did my homework, by the way. I don't just enter things carelessly. I mean, by the way, even the former vice president is in BF Suma, right? Do you think he's foolish to be in BF Suma? He must have done his homework. Before he joins, there are people around, all these leaders, that they do due diligence. But now, because some of you also, and I know this happens and I talk all over, another idea comes and you want to run. Let me give you an example. If this was maize planted, and then it has grown to this place, and then you pluck it and put it somewhere else, what will happen? It will die. Now, some of you plant something, you get here, and you only have a few more months to get there.
And then all of a sudden, there is another soil that you see. So with this, you pluck it and take it to another soil, and then what happens? That which you had built in a new soil collapses and dies. And then now you are like, oh, I made a mistake. When you come back here, you can't start from here again. Guess what? Because it is dead. You have to start from zero, and then you become bitter. Keep on keeping on. Bring honor back into your family. Watu wamewacheka sana wengine wenyu. In your family meetings, they have laughed at you. The other day I was sitting somewhere, and I was just sitting. There's nothing as beautiful. Then you hear a message, ting, ting. It was M-Pesa from BF Suma. I felt so good. I went to a hotel to treat myself. It's called also, when you get to a place, you operate in something called passive income. What am I talking about? Sadly, only 1% of the world lives on passive income. The other 99% must be there to make money. I'll give you a story of the late Mr. Chris Kirubi. There is 1 year he was very sick, you remember? Very sick. That year alone, he was paid dividends worth 380 million from the hospital bed. You. 1 week in a hospital, utalipwa pesa ngapi? You'll even be telling the doctor, I need to get out, I need to go make some money. But if you build yourself, for example, in this business, in the hospital bed, ching ching is still coming. Are we together? Are we together? But your attitude must be right. And I want to go back to your attitude. Number one is to kill the notion that only the people who started with a network marketing company are the ones who benefit. It's a lie. Because if you know Precious Comfort, she joined this business about 6 months ago. The other time at Bomas of Kenya, she was being given her Prado. So stop believing the lie that the only people who will make money are the people who started 13 years ago. No, the people who will make money are the people with the right mindset, the right focus, the right network, and you improve your net worth. Because if I was to ask you, and I tell you I have 100,000 shillings, give me 5 people from your family or your friends to come. You share this money. Each and every one of you has at least 5 people. If I said I was offering free dinner, please invite 10 people from your family or your phone book, you will get the 10 people, isn't it? Why can't you use the same? And I want to tell you, go to your phone, take a pen and a paper, write the name of 10 people who you know you should talk to first. Before you go to offices to talk to people, talk to the people around you. So that when you become rich with them. Wacheni uchoyo nyinyi wa Afrika. Wacha kukula peke yako. Na hiyo ni shida sisi Waluya tunakuanga nayo. Wacha niongelesha na Waluya hapa. Crab mentality. That as you rise up, you want to step on others so that you remain the top dog, the big daddy, the macaroni and the cheese, the best thing since sliced bread. If I go up, I will stretch my hand and lift your hand to go up with me. Now, please, don't get here and uproot yourself. You'll have only one person to blame. But as I said, as a woman in the labor ward, it's not easy. It's painful, isn't it? It's painful. But let me tell you, there is nothing as beautiful as a prize that has gone through the process. Right? Right? Are we together? Yes. And some of your families are depending on you to make a decision today. Some of you are already in BF Suma, but you are doing this thing I call 1 step forward and 10 steps back. Those ones of wait and see, you're just dragging your feet. Some of you now need to have an reigniting of your desire and your passion to go out there and take it to the next level. Some of you have not joined BF Suma. Your family and generations to come are depending on you to make this decision. Let me give a story I've given here before. You know about the Moody Awori family, right? One of their aunties was jailed, was found guilty. The auntie and another MP, I'm sure you've heard of that case. They were told either, I think, 60 years in prison or you pay 1 billion. The Moody Awori family raised 1 billion in 28 minutes in the WhatsApp group. Think about your family WhatsApp group.
Imagine one of them is saying, to this time I'm a bit broke, it's not a good month, let me give 50 million. And that's a bad month. Another is saying, let me see what I can get from my 2 accounts. I think I can do about 200 million. WhatsApp group yenyu ni ya nini? You understand what I'm saying? Do you understand what I'm saying? Yet, all of us have the potential, the capacity to make it just like the others. That when you stand and say, I am from the Burale family, munaheshimika. Si atu kisema, tumetoka kwa ile family ya Wanjugu. Unaambia, ile walevi. You know, you should stop those things. And BF Suma, for me, if you asked me, has given each and every one of us a platform. A platform. You don't need a master's degree. You don't need a PhD. You don't need a degree. All you need is focus, is vision, and your network. That's all you need. We have had testimonies of somebody, a lady, who could not even speak 2 words of English, is rich right now. We have had testimonies of a lady who used to sell charcoal here in Mombasa. You see her today. She dresses, you think her dressing is in the Bible. Absolutely smart. Not dressing like an apology. You understand what I'm saying? So I want us to know that we are not a company, we are one family. And I pray that every time you meet a BF Suma person, you say, you are my family. And families stick together. Families lift each other. Families move together. That when somebody's feeling a bit lax, encourage them and tell them, listen, come, I take you for a meeting. Try and sign 2, 3 people there. We are one. We are growing together. But the problem sometimes is that you push this side, you gossip this side. Where there is no unity, you collapse. This business, you need each other. Friends, you need each other. Family, you need each other. We cannot be enemies in this group. Are we together so far? Are we together? Even somebody who does not want to join, take the products to them. Let me give you an example. I was in a very high level meeting. Very high level. And the speaker just before me, because I was speaking after lunch, it was about a couple of weeks ago, had an issue with the stomach. And I'm telling you, he kept on running to the stomach, to the toilet. And guess what? He's about to be introduced to be the next speaker. So I asked him, are you okay? He says, no, I think I have an issue with the stomach, and I may just have to pull out of this. I said, no, don't worry. I got your back. I got you. Something called Antida. Come, I show you something. It's always in my bag. Don't worry, you will speak, you will receive your standing ovation, but I got something for you. And I gave him, he said, but this thing looks like charcoal. I said, do you want to diarrhea or do you want to speak? He said, I want to speak. Because sometimes when somebody's back is on the wall, they will take anything, even if I'd given him stones. And he took. He says, Robert, what do you mean? The man spoke. He may not join, but you can bet your bottom dollar he's already a marketing agent of our product. Because he experienced what it did. Are we together? That's what some of you need to do. Some will join. Some will be buying every month. Either way, you are still making some money. Are we together so far, ladies and gentlemen? Please, now you got to decide, because let me tell you, all of us are walking towards our death. Hello? By the way, somebody has just died somewhere as I've said that statement. And as I finish that statement, another person is 2 minutes away from death. Even you. Every day, you move closer to your coffin. Today, you are closer than you are yesterday. Tomorrow, you will even get closer. Day after tomorrow, you will be walking very close. Some of you don't know, maybe your coffin is already smelling your sweat. So before you die, can you do something with your life? I've used this example. When you are born, you are here. When you die, you will be there. Some of you are already here. For me, I hope I am here. In fact, I hope I am here. But before then, we got to do something, isn't it? We got to do something. We got to work hard. You've been given a platform that many would be desperate to join. Some of you are desperate looking for jobs. Nothing wrong with jobs. How many are employed? Just raise your hand.
Kama umeajiriwa. Now, let me give you some news. You can be fired anytime. In fact, some of you can be fired while you're showering to go to work. Some of you can be fired when you are cooking food in your kitchen. A decision is made by the HR. And then when you come, they fire you. When they fire you, when you try to log into your email, you are told it's no longer here. You go to your desk, you're told, please clear. Don't even sit on your chair because somebody else has already been given that opportunity. And then you go, and then you walk desperately like an apology, wondering what's going to happen with your life. But when you're given a platform where you're your own boss, you control the narrative, you control your earning potential, nobody can fire you because you're bringing people and you're checking your account at the end of the month, so you know you're safe, your children are safe. But the problem is you have been given an opportunity that has given you a bottomless pit to earn some money. But the problem is that we want to celebrate average success. You're celebrating good and missing your best. Good because every month you're given 30,000. Did you know there's some people earning millions? Somebody who owns a bicycle is not fit to sit in the table of men who own cars. But you have the potential. I want to challenge each and every one of you this afternoon. I want to challenge you. Stop looking and start seeing. You see beyond what your eyes can look at in the geographical area. I can look at you, but I see me being the president in a few years' time. Hallelujah. When you look at me, you are seeing a lawyer man in a purple suit. But I am seeing the commander-in-chief of the armed forces of the Republic of Kenya. So you got to see far. Some people started with 100 shillings bonus, but they did not look at the 100 shillings. They saw the promised land. That's why Martin Luther King says, I have been to the mountaintop and I have seen the promised land. He didn't say I have looked. Looked is within your geographical area. Even the person who started BF Suma did not look, but saw. That is why BF Suma is changing lives in Africa. It's changing lives in Europe. It took a visionary to see that. What are you seeing? Are you seeing obstacles? Are you seeing yourself as a grasshopper? Or are you seeing yourself as a giant? Well, the challenge is upon you. In your hands, you have been given a key. What you do with the key is entirely up to you. The problem is sometimes you are given a key. When you go out there, you don't look for a car, you look for a bicycle. You have power, you don't know how to use the power. In your hands, ladies and gentlemen, is a key. But the key will remain useless. Are we together? If you don't know what it is for. Somebody said, give Michael Jordan a basketball, he becomes an artist on the pitch. Give Lionel Messi a football, and you see artistry in motion. But if you take Lionel Messi to the basketball court, he'll be useless. True or true? You have been given the key. I want to ask you one question. What will you do with that key? Because if you walk out, somebody else will come in. Many, many years ago, 3 gentlemen met in a basement in America. And they decided to contribute some money. And then a few weeks later, one of them said, no, give me back my money. I don't think we are going anywhere. But what he did not realize, he was looking. But the other 2 were seeing. He took back his money, maybe about equivalent of about 200,000 Kenyan shillings. I got news for you. The other 2 kept on, keeping on. Who knows the phone called an iPhone? iPhone? The 2 remained and birthed the Apple products. Imagine if the other one just remained. Today, he would have been a billionaire in dollars. I pray that none of you will look back and regret having not taken this opportunity. Please, please, please.
If Corona taught us something, is that everybody can be fired as long as you're employed. If Corona taught you something. And do you know what? BF Suma was giving people products to boost their immune system in a season where everybody was being fired. Jamani, tuwacheni mchezo, muamue kile ambacho mtafanya. Kwa sababu katika mkono yako umewekewa kifunguo. Kile utafanya na hicho kifunguo ni kwa akili yako. Ladies and gentlemen, hear me and hear me good. This is your hour of visitation. This company, my goodness, mimi nilichukia, I didn't like network marketing. I did my homework. If some of you are in Nairobi, there's a time I brought about 10 gentlemen. And those 10 gentlemen were very serious gentlemen in this country. And they sat being taught for 3 hours. These are not foolish people. Especially 2 of them are very senior in government. By the time they were coming to that office, they had done their homework. And we all stayed there. We were all measured and done these things. They bought products. You, do you want to die poor? No. Do you want to die poor? No. Please, don't die and then your children start suffering. People are raising 1 billion in a WhatsApp group. You unafungua WhatsApp ya matanga. Na budget ni 25,000 shillings. Do you know, and I said this and I want to finish and I sit down, Mr. MC. Hear me. Even if you have a rich uncle, a rich brother, when you die, your children will suffer. Your uncle will not care. They will speak in the funeral. Oh my goodness, my nephew, my niece, don't worry. Your mother was a good person. Please call me anytime. Your education has been paid for. Your food will be catered for. You will never sleep hungry. Then they bury you. Let your children call that same person. You understand what I'm saying? But the best you can do, even for me, I have put my daughter on one of my legs. Let her make her own money. And by the way, you better join, because when I become president, you'll be saying the president is in BF Suma. So even our BF Suma meetings will be like a national day. Can I get a hallelujah? Because when a president walks in, the ministers also come. So some will join, not because they understand it, but because the president is there. So you better join, so that you say, the president is my upline. So I hope, for those of you in BF Suma, and you had kind of gone low, I want you to reignite that desire, that from today, you will talk to everybody. And by the way, some will tell you no. Some will tell you you're wasting my time. The successful people have had to receive the word no so many times. And some will say yes. You'll have highs. You'll have lows. You'll have mountains. You'll have valleys. But if only you can keep your focus, the sky will not be your limit. The sky will be your fueling station. Don't settle for good and miss out on your best. Guys, we are going to go back to where we dropped, pick up the rest, and say, as a BF Suma family, we are going to the next level. Mombasa must beat Nairobi. And Nairobi must tell Mombasa, catch me if you can. So Bungoma say, ndapita katikati yenyu. We have to have friendly fire. So that if we all go up, we are all succeeding together, we are celebrating together, we are winning together, we are happy together, we are eating together, we are dancing together. And then we will have cars together. We have to get to a place that the next BF Suma meeting, this place will have to give us parking, because it is Prado after Prado. Mercedes after Mercedes. Kama kuna vitu unaambiwa weka kazi kidogo, then you promote yourself to a Pajero. Are we together so far? We are going to grow together.
Have we agreed? If you have agreed, raise your hand and wave it from side to side like you just don't care. That we are going to grow whether the life likes it or not. We have decided that BF Suma, we are going to the next level. We will talk to the people in the highways and the byways. We will knock on the door. Even your ex-boyfriend, tell him, if you want me back, follow me as I follow BF Suma. If your ex-girlfriend, tell her, follow me as I follow BF Suma. Because now we have to do what? We have to grow. We are all the head. The head carries the eyes, which is the vision. The head carries the ears. You got to hear the right things. The head carries the nose. Smell danger, run away. Smell business, run towards. The head has the mouth. Go and talk. And then BF Suma is the neck. It is turning us left, right, and center. God bless you. Let's give him a standing ovation. Tumshangilie jamani, tuseme tumpige makofi mazuri. Mr. President, thank you bro. Thank you so much. Wow. Tell your neighbor, wow. Wow. You may take your seats. Now look at your neighbor, especially if it's a... Na kama ni mfupi, if they are short, look at them, tell them there is hope. Mwambie, men love ladies. Unajua kuna advantages of being short. Being short kuna advantages. Number one, you never run short of ideas. Angalia Zacchaeus kwa mti. Yesu akipita. Short people tunakuanga weather friendly. Mvua inatugonga watu wa mwisho. It is now my pleasure to invite BF Suma, Country Manager Mr. Kona, to kindly speak to us. I taught you some Chinese. Can we repeat the Chinese I taught you as we do the recap as it comes? We said danki, hu, kung fu. Asante apunda ni mateke. Mr. Kona, do you think he can speak Swahili? He must speak to us in Swahili, isn't it? Mr. Kona, speak to us in Kiswahili. Asante sana Kwame. So this is our MC for Bomas of Kenya, the best MC. Yeah, thank you a lot for the car watching event. Thank you. And thank you, our brother Robert Burale. Asante sana kwa sababu pia mimi nili motivated. Asante. Mombasa upo? Upo tena? Asante sana kwa sababu hii kwa kweli mimi sijakuja Mombasa kwa muda mrefu, lakini najua Mombasa. Pia Mombasa inaendelea vizuri sana. Sivyo? Kwa sababu pia nimeshafanya kazi kwa katika BF Suma, na mara hii nikitembea BF Suma, na mara hii nikitembea Mombasa, kuna kitu moja niligundua, ni kwamba watu wengi watapata trip au gari lakini wao hawajui. Mimi nasema members. Watu wengi wa hapa ni kama Star 6 au leaders, wako karibu na trip au gari lakini wao hawajui. Mimi nataka baada ya mkutano hiyo kila mtu afungue report system BF Suma. Sawa. Intercontinental trip qualification in 40,000 points. Sivyo. Na leader leg 3. Baada ya kumaliza mkutano huo, fungua kuangalia. Sawa. Bado kuna points ngapi zimebaki, kuna miguu ngapi imebaki. Halafu utagundua mwenyewe. Utajua, pia mimi sio mbali. Halafu kuna international trip, ni points 80,000. Qualified diamond leader. Na miguu mitatu ya leaders. Pia unaweza kuangalia mwenyewe. Sivyo? Pia kuna gari. Kwa sababu kwa kweli mimi mwenyewe nimewasaidia distributors kadhaa kama 10 hivi. Najua, mwaka ujao
wao watapewa trip, wao watapewa gari. Dual release. Umeipata? Najua watu wengi sahi wameshaanza kumeza dual release. Kwanza, ni products moja nzuri, sivyo? Nani ametumia Pia mimi mwenyewe ninatumia. Pia sio mimi mwenyewe, pia wazazi wangu wanatumia Pia wazazi wangu. Halafu, kwa sababu mimi najua baada ya kutumia every day, mchana, usiku, una feel energetic, sivyo? Una nguvu. Halafu hiyo, ubongo, sivyo? Ubongo inaenda vizuri sana. Kwa hivyo, kampuni pia italeta products nyingine za Sahi sisi tuna family package. Pia sahi tuna dual release. Tablet moja inaweza kusupport 24 hours. New technology. Tuko pamoja. Pia sisi tunaleta iko combination ya pamoja na Cerebrin. Inaitwa sharp mind. Itakuja haraka. Baada hivyo sisi tumesha launch product moja inaitwa YouSaver, sivyo? Umeona? Nani anatumia YouSaver? Mimi mwenyewe pia mimi natumia YouSaver. Kwa sababu YouSaver ni kuna pia kuna iko ndani. Pia kuna ingredient nyingine. Vestrozen lakini ilisahau, lakini inasaidia kufanya anti-aging na antioxidant. Pia sisi tumeshaleta products moja mpya inaitwa Dermaevers. Tuko pamoja. Skincare product. Najua wasichana wa hapa wanaitaka nyingi. Warembo wa hapa. Sio wasichana wa hapa, warembo wa hapa. Mimi nataka kusema hivi, yani kila mwaka tunaleta products mpya kwa sababu uchumi inaendelea, sivyo? Halafu technology na sayansi inaendelea kusonga mbele. Sisi tunaleta products za technology na sayansi. Tuko pamoja. Kuna kitu kingine mimi nasema ni hivi, yani katika BF Suma ukifanya team performance vizuri, hii wewe mwenyewe utapata faida, utapata bonus vizuri, sivyo? Bonus iko tamu. Nani ameshaonja utamu wa bonus? Najua watu wengi wameshaona. Pia wameshaonja. Wakionja basi wao wanataka kuendelea kula bonus tamu. Sivyo? Kila mwezi pia anataka kula bonus tamu zaidi. Pia company uki-uprank, wewe mwenyewe utapata bonus nzuri. Pia utapata annual incentive. Pia kampuni inataka wewe unaweza ku-uprank. Kwa hivyo sahi tuna promotion moja. Upranks promotion. Nani anajua? Okay. Hiyo promotion sisi tumeshafanya kwa miaka miwili hivi. Najua kuna watu wa hapa wa zamani walipewa pesa kwa sababu upranks. Kuna mtu alipewa pesa kwa promotion hiyo mwaka uliopita. Nani? Chuna maua. Sawa, ulipewa pesa ngapi
mwaka jana? 18,000. Elfu 18. Huyo alipewa 18,000. Kuna mtu mwingine alipewa? Kuna Richu Bahati? Amina. Pia kuna, basi kuja hapa mbele. Wewe ni Amina, sivyo? Yes. Jana ulipewa pesa ngapi? Sio mwaka jana, mwaka huo, beginning of this year. 45,000. Uli up rank to rank gani? Senior leader. Senior leader. Wakati uli up rank senior leader ulipewa bonus nzuri zaidi, sivyo? Yeah. Bonus tamu. Bonus tamu sana. Asante. Amina. Pia mwaka huu ulipewa gari au trip? Nilipewa trip. Asante. Najua watu wengine pia ni kutoka Mombasa, pia walipewa. Kuna mtu mmoja labda unamjua, Filimu Mweu. Janitor. Janitor? Ulipewa pesa kwa sababu up ranks promotion. Yeah. Okay. Waambie pesa ngapi? Nilipewa 18,000 sababu niliingia senior diamond leader. Senior diamond leader bonus ilikuwa tamu sana, sivyo? Kabisa. Uliwanunulia family members kitu kwa sababu bonus? Yeah. Kabisa. Kabisa. Filimu Mweu yuko hapa. Asante Janet. Hamjambo. Na mimi si jambo. Okay. Habari yako? Halafu niko mzima. Okay. Yes. Ulipewa pesa ngapi mwaka mwanzoni? Kwa ajili ya up ranking nilipata 45,000. Kwa sababu ulipewa pesa hiyo, uli up rank to rank gani? Diamond leader. Diamond leader. Yes. Kwa sababu uli up rank to diamond leader, uli qualify the international trip, sivyo? Ndio. Ulipewa pesa ngapi kununua gari? Nilipewa 370,000. Kununua gari? Yes. Okay, asante. Yeah. Gari iko wapi? Gari iko hapa chini. Ndio. Jana sisi tulienda Malindi pamoja na gari yake. It's a fielder. KDA. Kwa sababu najua asante. Kwa sababu mimi najua watu wengi wakitaka kuqualify either international trip or gari lazima up rank, sivyo? Mbona unangoja una up rank sahi? Wakati uki up rank kwanza, according to the promotion, utapewa pesa. Na ya pili, bonus ita growing. Actually ni ruka, sio kutembea kidogo, ni ruka. Ndio bonus inaruka juu sana. Okay. Tuna maua na njua kwa sababu walipata. Na nyingine watu wanataka kuqualify the trip au gari lazima up rank. Sahi ndio wakati wa up rank. Tuko pamoja? Tuko pamoja tena? Lazima utumie experiment na NMN. Sawa. Yeah. So mwaka huu ni mwaka wa 13 kwa BF Suma biashara. Na wiki ijayo sisi tuta celebrate 13th anniversary. Tuko pamoja? Kwa sababu najua kila mwaka kuna kampuni imekuja, kuna kampuni imeondoka, sivyo?
Kuna kampuni nyingi sana, labda nyie mnawajua kampuni hizi, lakini mimi nataka kusema hivi, products quality na marketing plan ni muhimu sana kwa kampuni moja. Products quality ndiyo best advertisement, sivyo? Kwa sababu BF Suma imeshafanya biashara katika Kenya kwa miaka 13. Products zote imesha testified na market na soko, sivyo? Clients wote baada ya kutumia products ya BF Suma wamepona, sivyo? Kwa hivyo tunadhani hivi, products inaweza kusongesha biashara yetu. Watu wakitumia products, halafu wanajua uzuri wa BF Suma products, wanaweza kuregister kwa BF Suma members. Nyingine ni marketing plan. Katika BF Suma pia nilisema bonus iko tamu, lakini watu wengi hujui, watu wengi hawajui utamu wa bonus hiyo. Katika BF Suma marketing plan, there's no limit of the bonus. Kuna kampuni ukifika certain level, unashikwa, bonus haiingia. Lakini katika BF Suma najua John Monda na Madam Susan. Mr. John Monda, bonus ilianzia pia kutoka small, halafu ilifika milioni moja, 1.5 million, 2 million, 3 million. Just mwezi wa 8 August alijenga villa nyingine. Kwa sababu ile bonus is growing. Sahi amepata kama milioni 6 hivi. Mimi nataka kusema hivi, katika BF Suma ukiendelea kufanya kazi, basi kujenga miguu, team performance is growing, your bonus will be growing. Tuko pamoja? Mimi nadhani nimeshaongea vitu vingi sana, lakini nataka kukukumbusha tena, baada ya mkutano huo, fungua report system ya BF Suma. Angalia umeshafanya points ngapi. Your target is 40, 80 or 120. Halafu angalia unayo leaders miguu mingapi. Target is 3. Sawa, tuko pamoja? Kila mtu labda utagundua wewe ni potential, mwaka ujao utapewa kaki katika celebration. Sawa. Asanteni sana. Jina langu ni Kone. Tupigie makofi mazuri Bwana Kona. Asante, asante. Umefurahia? Angalia mtu kama ni mrembo, mwambie wewe ni huru laini. Mwambie wewe ni huru laini. Sijui nieleze vipi. Macho ya ninga, kope nyeusi, kwani mna warembo? Now, we've come to an amazing time. Wangapi wamekuja mara ya kwanza hapa BF Suma? Mara ya kwanza yani. Mara ya kwanza. Ipa ni mara ya kwanza. Inua tu mkono nyosha kabisa. Lipo jambo, ngoja kuna picha. Napiga sasa. Sawa. Kwa hivyo nataka kuna uamuzi utafanya. But ili ufanye uamuzi, ni picha kidogo na pose. Ni kamera, angalia vizuri kidole 1 2. Sasa ipa nyingine. Ili ufanye uamuzi, lazima uamue kwa nini uamuzi ni muhimu. Why choice is very important. Allow me to welcome back again Mr. President RB. Karibu tuambie kwa nini uamuzi wa kuingia BF Suma ni muhimu and even a choice in life, sir. Thank you. All right. Oh my goodness. No wonder nilikuwa nimewekwa nikae hapo chini. Nilikuwa naenda kutafuta chai. I think you've been told everything, isn't it? You have heard the testimonies, people have made money, right? Now simple. The choice is yours. You fall, you rise by the decisions that you make. Are we together? Are we together?
Mumesikia kila kitu. And by the way, you don't have to be a millionaire to start, but you'll be a millionaire when you start. Are we together? You don't have to be a millionaire to start, but surely with the right focus, you have the potential of being a millionaire. I think the gentleman just before ameongea juu ya kuna makampuni mengi sana. Si ndio? Umesikia? Na by the way, this thing is like politics. Mtu atakuja aongee, utasikia mwingine, lakini kupiga kura ni uamuzi wa nani? So by the way, by all means, because tusijifanye hapa, kuna wengi mnasikia watu wengine. Si ndio? It is true, right? You can listen and you have all the rights to listen to other companies. But please listen carefully and make a decision based on what you listen. Number one thing you must check is the history of that company, the testimony of that company, the vision and the mission of that company. Can some say in 13 years they'll still be here? Some collapse after 3 months. Some collapse after 3 hours. Some stand 13 years and counting. I pray that you will make the right decision. Tafadhali, kama ujaingisha mtu wa familia yako, rafiki yako, unafanya makosa kwa sababu unataka kufaidika peke yako na utaki wengine wa ukoo yako waweze kufaidika. Jamani, hiyo ni ungwana kweli? Hiyo ni ungwana? Tafadhali tuweze kuinua jamaa zetu, ndio tuweze kukaa kwa WhatsApp group tukiongea mambo ya kuenda holiday, atuongei mambo ya tu ya people's park around, atuongei kuenda sijui Mama Ngina drive peke yake kwa sababu ya shida ya pesa. Inafika wakati lazima muongee maneno makubwa. Kama mnataka kupeleka watoto shule, hamuna wasiwasi kwa mambo ya karo kwa sababu mnaamua ni gani shule mzuri. Kwa sababu kama ni mambo ya karo, mnajua hela ziko. Hata saa zingine kama wewe ni kijana na unatafuta msichana, umemwangalia unasema huyu anaweza kuwa mke wangu, ukimpeleka kwa hoteli si lazima uangalie bei kabla hujaangalia chakula gani. Unafungua menu, unaangalia kwanza. You have 2,000 in your pocket and then the lady orders first. The lady orders 1,800 and you only have 2,000 shillings. So you have a balance of 200 and from the 200, 120 is your fare back home. And then the waiter asks you, na wewe utakula nini? Unasema pana, kwa kanisa tumefunga. Na hiyo shida ni ingine. Unasikia? Inafika wakati, jamani, wacha niambie kitu moja. Mimi mwenyewe less than about 10 years ago, no, 2008, I was so broke I would eat Colgate for dinner. I tried committing suicide 3 times. Maisha ilikuwa imenifika hapa. Ndoa yangu ilivunjika after 1 year 2 days. You understand what I'm saying? Because of the decisions that I made. Nimesoma, by the way, musindarau, mimi masomo yangu imenikubalisha kuitwa doctor. Lakini because of the decisions I made, with all the academic qualifications, I was broke. I was in debt. I was in strip clubs. I was tired of life. I tried committing suicide. My marriage failed. Unaniona? Hata siku ile nitapata bibi sasa, nitajigamba kabisa. Na lazima ingie BF Suma pia. Whoever she is. Unaingia. What decisions are you going to make? You will rise and fall with the decisions. Kuna vitu ambazo mimi nilifanya katika maisha yangu kwa sababu ya decisions, nilitoa machozi. I mean, imagine a grown man like me trying to commit suicide 3 times. Eating Colgate for dinner, not for hygiene because I had no food. Being auctioned because I could not afford rent. In a flat in South Sea, I think it was only 2 bedrooms. I couldn't afford. Na rent I think was only 20-something thousand. Sai, where I live, sema amen. Sema amen tena. Mara mwisho sema amen. Where I live, kwangu, ukikuja kwangu, kwanza ni logo yangu kwa gate. Poverty
is a crime. Unatembea like an apology. Hata wezi, hauna confidence. Poverty, there is no honor. Kwanza nyinyi Wakristo wale mko hapa. Being broke is not an anointing. It is annoying. Ati ni kwa neema Yesu. Neema Yesu kitu gani? Unatembea mdomo umekauka. Ndugu ni nini? Nimefunga. Hapana. Nobody was brought to this earth to escort people. Absolutely nobody. Did you hear what I said? Mimi nimetoka Busia. Skule nitaingia State House. Kitabu nita release from Busia to State House. Unanielewa? Even you who is listening to me, you have what it takes. The problem is that you're making the wrong decisions. Young man, wacha kufuata my slay queen. Akitembea tu unafuata na mdomo. Hakuna pali watakupeleka. Ati mazee, angalia vile ameiva, angalia hizo burungo. Burungo ni kitu gani? Angalia ulimi kwa hivi. Huyo mwanamke unafuata because the hips don't lie. Kama hauna kazi hata chukua namba yako. A woman wants a man with a vision, not a television. Sasa tafadhali jijenge, ingia BF Suma, tengeneza pesa. Hata ukiingia pahali unaingia, kila mtu anasema Bazoo amefika. May you have the confidence of a Luo man. That's why they say Luos don't die, they are promoted to glory. Even kizungu wa Jaluo wanatumia, wanajijua kabisa. Have the confidence of a Luo man. A Luo man can enter here, amekuja na tuktuk, lakini vile atapoingia hapo anatembea amejigamba, unafikiri ni Range Rover imepaka kwa nje. Enda Western Nyanza, engineer, doctor, sijui pilot. Have that confidence. And I've said this before. Then have the appetite of a Luya man. Appetite to succeed. Appetite to go for it. Vile Mluya damu inachemka akiona ugali. When you see a business opportunity, changamka hivyo. Have the honesty of a Kamba person. Kambas are very loyal. Si ati mkiingia pali, mnaona pali mtakula, mtaibia kampuni. No, have the honesty of a Kamba person. Have the staying power of a Kalenjin man in a long distance run. It may take 3 years. It may take 3 months. Keep on keeping on. Have the beauty of a Taita woman. The beauty of mind, the beauty of heart. Did you hear what I said? Yes. Did you hear what I said? Yes. Have the beauty. Be as brave as a Maasai man. That when people say no, you'll keep on knocking on doors. The bravery of a Maasai man. Have the anger of a Kisii man. Angry with poverty. When you see poverty, get angry. Are we together? When you see poverty, get angry. Did you hear what I said? And I'm going to say this. Have the discipline of a Muslim. I was in a flight. To America. A Muslim man sitting next to me, aliomba ruhusa kuomba. They don't joke with their prayers. Discipline. Sisi wa Kristo atakuomba tutaki. Sasa leo unaenda kulala unaambia Mungu bless me until tomorrow. Ushaanza kungorota. And I'm saying the truth, I am a pastor. If you don't know I'm a pastor. Unaomba Mungu sasa leo ushameza ugalia kwanza. Amen. Thank you Jesus. Alafu bataka Mungu awabariki. Kuna watu wanaomba nyinyi mnajingorota tu kwa bedroom. Wake up and pray. Be disciplined. And by the way, be a reader. What are you reading? Let me give you secrets that have given me some success in some level. Nyinyi mnapenda gossip tu kwa Facebook. That is all you are reading. Gossip, gossip, gossip. You cannot sleep with mediocrity on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and expect success on Sunday. It doesn't happen like that. Are we together? So combine all those things and make a great meal. And see you all at the top.
where eagles only dare. Do you know the eye of an eagle is heavier than the brain of an eagle in weight? Because vision is more important than anything. Because you can be intelligent doing the most stupid things. You can be educated and not learned. Vision. Vision. Where are you looking at? What are you seeing? Are we together? Are we together? And I'm glad that when MC asked, there are new people who have come for the first time, there were many hands that were raised. Let me tell you, some people who will join today will overtake some people who joined 3 months ago because of the focus. Some are still looking, others are seeing. Are we together? Me not after presidency, very soon. Because I'm seeing. Others are looking at hips. Ulimi natoka kama umbo hivi. But what am I seeing? What am I seeing? Presidency. What are you seeing? What are you seeing? My last point before MC kicks me out. God told Abraham, get up, go to a land that I will show you. Not that I have shown you, that I will show you. It means he had to get up and start moving so that he sees. Some of you want 10 million in your account, but umekaa chini. You have to start moving. Are we together? Are we together? And then even Abraham, when he was going to sacrifice his son, when he got to the foot of the mountain, he said to the servant, stay here with the donkeys as I go yonder. Some of you have to disconnect from some friends that you have. Those friends who are operating in mediocrity, perambulating in nothingness. How marafiki, anything they talk about, ni wanawake, wanaume na shisha na bangi. If you have those kind of friends, it's time to say goodbye. I am going yonder. Because whoever you give your ears to will direct where your feet will go. You got to go to your Facebook and your phone. By the way, if you have 5 friends who only send you please call me, thank you, block them. Block them. I said block them. Say it one more time, block them. You can't operate in mediocrity, perambulating in nothingness and expect to get something out of your life. It is impossible. Hata mimi nataka kuwa president, siwezi kuwa na watu wanavuta tu shisha kila siku. I want people who will be in my kitchen cabinet. Discuss economy, security, job creation. Did you hear what I said? Not hips, lips, and fingertips. How many want to succeed in life? How many want to work so hard to succeed in life? Now, don't work hard. Work smart. Work. Work. Let me tell you what working hard is. I want to get there. Right? I want to get. This is working hard. Jogging on the spot. And then go, jogging on the spot, and then go. That is working. What is working smart? And you get there. When you get there, you have energy for the next level. This one will get here and start panting. Work smart. Please go on your phone book, rub some names. Some of you must resign on Monday. Yes. Some of you must. Some of you must. Some of you must do what? I heard one person saying, average job, average salary. There are people making 10 million a month in BF Suma. Did you know that? 10 million a month. Million a month. Did you hear what I said? 10? Hata before malize ufike 5 ingine 10 inaingia. Wewe uko tu kwa fuliza kila saa, fuliza, tala, fuliza, tala, fuliza, tala.
I do hope that the team will be here. Whoever wants to join, you'll help them. Kweli? Please, MC. People need to join and let them be helped. Because don't allow somebody who is in face-to-face with destiny, they go back like that. Are we together? Yes. Because one day you will die. When I came to bury my brother, before I buried my sister here in Mombasa, I talked to my brother on Thursday night. Thursday morning. We talked. On Friday, he was dead. He was Muslim, he had it buried within 24 hours. Mutu mongea naye within 24 hours, ameshaenda. My sister died here, I buried her last year. When I went to the mortuary, they said to me, which is your body? You have to look for bodies under zingine. Let me tell you, right now you can introduce yourself. There will come a time, people will have to speak on your behalf. People will have to decide what you will wear. When I went to see my sister's body, I kid you not, my life changed. The way this woman, a doctor, qualified, now anafanywa tu hivi na hata mtu mwingine hajasoma. What are you talking about? Deciding what we will dress her in. While you can still speak. Speak. Invite people. Make money. Upward mobility. And let your generation call you blessed. That they say, because you're in this family, we have been blessed. The same Moody Awori family, and I want to sit now. I want to go and have tea. Is there tea? Kuna coffee? Mimi ni Mluya. Moody Awori's family, all of them are rich. Do you know that? Moody Awori was a former vice president, right? His brother was a big politician where? Is a big politician in Uganda. The other who died was chairman of very many companies. Their second generation, one of the Moody Awori cousins, the children, is the CEO of which bank? Absa. Another one is a doctor. So another one is a what? Have you ever asked yourself, how comes hiyo familia yote imebarikiwa? Kwani wote ndo wamesoma hivyo? Hapana. There is a way you are born into a family which has blessings. But I'll tell you where the blessing came from. Can I tell you the secret? Yes. Moody Awori's father, he comes from where we come from. He walked with a Bible in one hand and a stick on the other hand. And when he finds kids wametoroka shule, anawatandika warudi shule. Anaenda kwa market, anahubiria watu. Na akaambia Mungu, as I have done this, I want my generation to be blessed. Nobody born in the Moody Awori family can ever beg for bread. But one man needed to make a decision. Maybe for your generation, you're that man, you're that woman. But the choice is yours. Wow, amazing. Tupigie makofi. Thank you sir. Tupigie makofi anapondoka Harbi. It's amazing. Umesikia mistari? Those are some of the things tunataka kuwafunza watu wa Mombasa. Unaona Mombasa unatumia binti yako message mbili. If you're cooking, send me the aroma. If you're crying, send me the tears. Sasa shida ni vile mtajibu. Niko msalani nikutumie nini? Now, as we come to almost the conclusion, niko na pesa ingine. Sema pesa. Pesa. Obama inamaanisha nini? What does Obama mean? Obama. Who knows what Obama means? You know what it means? Mnajua? Even me, hata mimi sijui. Anyway, Obama means originally born African managing America. Nipigeni makofi. What about his English name, Barack? Barack. Is Barack Obama? What does Barack mean? Born African, raised American, complete Kenyan. Higher. Are you there? It's to invite Miriam to give some announcements. Welcome, Miriam. Hamjambo tena.
We've had a long day. We've been empowered. Si tumeambiwa mambo mengi? Si tumeyabeba kwa kichwa? Sasa mimi, hebu niiteni Madam Good News. Niiteni Madam Good News. Sasa nimekuja hapa kuwaletea good news. Tumeongea sana kuhusu BF Suma, kile imefanya, ilikuja huku lini. Sasa Monday we shall be having celebrations. Sema celebrations. Sema celebrations. On Monday, that is the 1st of November 2021, we shall be having 13th anniversary of BF Suma in Africa. Hebu tupige makofi. It shall be live on Facebook. Kwa wale hawatakuwa hapa. Kama uko na marafiki zako, Uganda, Tanzania, all those countries I mentioned, share the link because it will be live on Facebook, on our official BF Suma Africa page on Facebook. Hapa Mombasani, it shall be physical celebration right here at this hall. Simpige makofi. So I'm expecting all of you to be here to celebrate with us. And invite your friends. You never know. Utaweza muinvite na kuwe carried away na zile balloons itakuwa hapa. Si ndio? Kuna wengine wanakuwa enticed na vitu vidogo vidogo.